Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Janika Gelinek und zusammen mit meiner Kollegin Sonja Longolius, die Ihnen gerade schon die technische Einführung gegeben hat, heiße ich Sie sehr herzlich hier im Literaturhaus Berlin willkommen. Der Kurator Davut, der gestern bei mir im Büro saß, erklärte mir, dass ich den Namen unseres Festivals nicht richtig aussprechen würde. Nicht Dengê min tete, sondern Dengê min tete. Er zeigte mir geduldig die verschiedenen Buchstaben und wie man sie ausspricht. Und ich musste daran denken, wie ich vor ziemlich genau 15 Jahren, also in einem früheren Leben, in einer kleinen Schule in der Provinz Mardin in Südostanatolien Davut, der damals noch Lehrer war, beim Unterrichten zuschaute. 20 kleine Schüler und Schülerinnen, die mich auf 3 Meter geschätzt hatten, hingen an seinen Lippen und hörten ihm zu. Aber sie hörten ihn auf Türkisch, nicht auf Kurdisch. Und als ich ihn dann später fragte, was ich denn an kurdischer Literatur auf Deutsch lesen könne, gab es nur Mem Uzin, das Liebesepos aus dem 17. Jahrhundert in einer sehr alten Ausgabe. Ich habe es jetzt noch mal auf Amazon gecheckt. Es gibt eine Neuausgabe von 2018 und dann hat mir der Algorithmus auch noch vorgeschlagen, Kurdisch verliebt, Ausdrücke der Liebe auf Kurmandschi. Und das ist immerhin 2020 erschienen, also irgendwas scheint sich da zu tun. Heute, 15 Jahre später, findet ein großes Festival der kurdischsprachigen Exilliteratur im Literaturhaus Berlin statt. Mit über 40 Autoren und Autorinnen, mit Film, Musik, mit Fotografien. Noch immer ist nicht genug übersetzt. Noch immer findet zu wenig Unterricht auf Kurdisch statt. Wenn ich mir aber die Lebendigkeit der kurdischen Szene anschaue, mit der wir während der Vorbereitung des Festivals in Kontakt gekommen sind, dann mache ich mir langfristig wirklich keine Sorgen. Es ist ein Phänomen, wie zum Beispiel Behrooz Mustafa, unser Festivalassistent, den Sie hier gerade schon gesehen haben, einfach jeden und jede kennt und alles beschaffen kann, was man für ein Festival braucht. Kann ich Ihnen sehr empfehlen. Dengê min tete. Und vielleicht können wir hier auf diesem Festival antworten, Ue Dengê me biche herkesi. Haben Sie das verstanden? Ja. Alle werden uns hören. Dafür ist aber viel Unterstützung notwendig und ja, auch Geld. Deswegen geht an dieser Stelle ein sehr herzlicher Dank an unsere Förderer, den Hauptstadtkulturfonds, den Freundeskreis des Literaturhaus Berlin und der Autorenstiftung, die dieses Festival großzügig gefördert haben. Ein sehr herzlicher Dank geht an unser Team, das einmal mehr kommunikativ, technisch und buchhalterisch alles gegeben hat, um ein tolles Festival auf die Beine zu stellen. Ich hoffe, in den nächsten 5 Tagen sieht alles ganz super leicht und easy aus, aber Sie wissen, dahinter steckt Knochenarbeit. Ein sehr herzlicher Dank geht auch an unsere beiden DolmetscherInnen, an Sozdar Jafarzadeh und Flê Mereto. Einen hören Sie schon im Ohr. Und der herzlichste und größte Dank an unser KuratorInnen-Team, an Davut, Zimên, Beliban zu Stolberg und Behrooz Mustafa, die Dengê min tete sozusagen performativ über Wochen hinweg umgesetzt haben, auf Deutsch, auf Kurdisch, auf Englisch, mit Excel-Tabellen und WhatsApp-Gruppen und Google-Documents, mit Videocalls und Telefonaten. Und vor allem aber mit der großen Begeisterung, mit der allein man so ein Festival auf die Beine stellen kann. Es geleki spasia ue dikim. Liebe Beliban, Davut, the stage is yours. Ja, schön, dass Sie alle da sind. Ich freue mich total, dass der Raum so gefüllt ist heute und dass doch noch so viele Leute den Weg hierher gefunden haben. Ich bin superglücklich darüber, dass dieses Festival jetzt da ist. Es war ein
wirklich intensiver, langer Prozess, hier hinzukommen, dieses Programm zusammenzustellen, das natürlich auch nur einen kleinen Ausschnitt der kurdischen Exil- und Diaspora-Literatur bieten kann. Aber ich bin besonders froh darüber, wie viele Panels, Gespräche, Lesungen es in den nächsten Tagen auf Kurdisch geben wird. Denn das ist, glaube ich, das Besondere an diesem Festival, diese kurdische Sprache so lebbar und erlebbar zu machen und so zu teilen. Ich glaube, Sprache ist immer Geschichte, es ist Vergangenheit, es schwingt natürlich ganz viel Geschichte mit, aber es ist auch, was wir aus ihr machen und die Zuschreibungen, gegen die wir uns vielleicht wehren oder die wir auch neu konnotieren können. Ich glaube, die kurdische Sprache ist gerade eine, die immer wieder Repressionen, Zuschreibungen, Labels ausgesetzt war. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir in diesem Festival diese Zuschreibung vielleicht selbst in die Hand nehmen und auf eine Art gestalten. Es gibt mir Hoffnung darüber, dass wir immer wieder gestalten können und uns gegen diese Zuschreibung wehren können. Ich glaube, das zu sprechen, Kurdisch zu sprechen und Lesungen in Kurdisch zu halten, ist schon an sich ein Akt der Stärke und des Widerstandes. Deswegen freue ich mich ganz besonders auf all die kurdischen Lesungen, aber natürlich auch auf die deutschen, auf die vielfältigen Stimmen. Ich glaube, sie erwartet jetzt ein sehr buntes Programm. Ich freue mich auch total auf die Musik und die Filme, die wir zeigen werden. Ich hoffe, Sie da alle zahlreich wiederzusehen. Und ich könnte noch dem Literaturhaus danken. Das wird aber auch Davut, mein Co-Kurator, gleich nochmal übernehmen. Den Dank an alle, aber ich bin ganz besonders froh, dass Sie alle da sind und ich freue mich auf die nächsten Tage und übergebe an meinen Co-Kurator. Ja, Gelinek ispastım. Kesiş bu Janika, o parçayı bu Beliban. Vielen Dank an Janika und Beliban. Ja. Ihr seid alle willkommen. Ich bin sehr froh, euch alle hier zu sehen. Ja, ich habe bei vielen Konferenzen teilgenommen, aber bis jetzt war ich nicht so aufgeregt. Ich möchte aber das sagen, die kurdische Literatur im Exil, beziehungsweise auch in Berlin, das ist ein sehr altes Thema in unserer Geschichte. Das ist aber auch sehr neu, dass wir darüber reden. Das ist, beziehungsweise, dass wir darüber auch nicht viel reden. Das ist auch ein Tag, dass wir hier sitzen, darüber reden, über Einflüsse dessen reden. Ich möchte vor allem auch dann Vertreibung vor Kurden auch das thematisieren, dass auch dann die Kurden nach Westen auch dann fliehen. Und das kann ich auch dann so in diesem Rahmen betrachten, auch verstehen. Auch in diesem Rahmen haben wir auch dann damit angefangen, dass die Stimme der Kurden, die auch dann versteckt ist, auch noch ein bisschen gehört wird. Auch viele anderen auch die Stimme hören. Um die Stimme zu hören, was brauchen wir? Nach meiner Meinung ist das die Literatur, ist auch was Intellektuelles, noch was Gesellschaftliches. An diesen kommenden Tagen werden wir über das Thema reden, das Thema vertiefen. Und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die eingeladen sind, werden auch diese Ideen vertiefen, auch das Thema ein bisschen verbreiten. Deswegen möchte ich meine Rede nicht mehr in die Länge ziehen. Ich bin sehr aufgeregt, auch Rednerinnen und Redner zu hören. Ich werde an den 5 Tagen hier sein und wir werden miteinander reden und ich werde mich auch auf eure Kritik und Meinung freuen. Ich möchte mich auch vor allem an einigen Menschen bedanken, die dieses Festival organisiert haben. Janika und Sonja, meine Danken gehen an sie für diese große Möglichkeit, dass sie an uns geglaubt haben, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben. Das Wichtigste für mich ist, dass sie mich und die Literatur, meine Gesellschaft wertgeschätzt haben. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich möchte mich an das Literaturhaus herzlich
herzlich bedanken. Und genau die gezählten Namen, an Sie bedanke ich mich. Ich habe sehr viel von euch gelernt und ich werde auch in der Zukunft sehr viel von euch hören. Auch Professionalität, auch Freundschaft, auch dann die Wärme habe ich auch dann gehört. Ganz viele Gäste sind aus verschiedenen Ländern, auch aus verschiedenen Städten in Deutschland hierher eingereist. Ich bedanke mich. Außerdem möchte ich mich auch an Dolmetscherinnen bedanken, Sozdar und Flê. Vielen Dank an euch, dass ihr uns in den nächsten Tagen sehr wird und dass ihr auch dann einen schweren Last habt tragen werdet. Es gibt auch noch einige Gäste, die uns bei der Organisierung groß unterstützt haben. Ohne sie wäre das nicht möglich. Dilan Jananchakr ist eine von denen, Ronja Osman und Leila Ferman. Sie haben uns sehr viel unterstützt. Vielen Dank. Außerdem Benav. Ohne Benav hätten wir das nicht gemacht. Zum Beispiel gestern um 1:30 Uhr, 2 Uhr hat er mich geweckt und wir haben auch vieles gesprochen, vieles auch dann organisiert. Mit Beliban haben wir sehr, sehr eng zusammengearbeitet und dadurch ist auch eine Freundschaft entstanden. In diesem Festival gibt es einiges, wofür ich mich sehr freue, vor allem Teilnahme an Frauen. Also eine Statistik haben wir, 65% der Teilnehmerinnen, der Rednerinnen sind Frauen. Und aus diesem Grund vor allem möchte ich dieses Festival an Frauen widmen, an sie schenken, vor allem Frauen, kurdische Frauen, die Widerstand leisten. Ich möchte auch noch einen Namen nennen, eine Frau. Wir sind in gleicher Stadt, im gleichen Jahr auf die Welt gekommen. Wir haben auch wahrscheinlich zusammen gespielt. Vielleicht haben wir gleiche Schule besucht, das weiß ich nicht mehr. Ich bin hier, aber sie ist vor 3 Jahren im Gefängnis durch Forster ums Leben gekommen, Garibe Gezer. Und die zweite Frau ist meine Mutter. Ich möchte auch dann an sie danken, dass sie mir diese Sprache beigebracht hat, die Geschichte, die Geschichten, auch die Sprache mir beigebracht hat. Vor einigen Jahren ist sie verstorben. Ich möchte mich auch bei ihr ganz herzlich bedanken. Und ich kann mir vorstellen, dass meine Mutter sehr stolz auf mich wäre heute. Und dieser Satz ist sehr bedeutungsvoll für Kurden. Seit meiner Kindheit verfolgt mich dieser Satz, Dengê Tete. Und ich möchte, dass ihr auch uns hört. Vielen Dank. Das Festival kann beginnen. Und jetzt ein bisschen Deutsch, mit meinem schlechten Deutsch. Im kleinen Zimmer erwartet uns die Ausstellung, was wir mitbrachten, Tishstedme Qoranin. Leider sind die Kuratorinnen der Ausstellung nicht bei uns, Vanessa Agnew und Annika Rox, bei denen ich mich trotzdem bedanken würde. Dafür ist Kira Hedpas da, die Projektassistentin. Ich möchte Sie nun auf die Bühne einladen. Bitte, Kira. Ja. Und Lydia natürlich. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir hier im Rahmen der Veranstaltung auch unsere Ausstellung präsentieren können, die natürlich in diesem Rahmen wunderbar aufgehoben ist. Eine Queer-Fahne, ein Kinderschuh, der Pappbecher vom letzten Kaffee mit einem Freund. Das sind Dinge, die Fellows der Academy in Exile bei ihrer Flucht aus ihren Herkunftsländern nach Deutschland mitbrachten. Das Mitgebrachte erzählt von neuen Hoffnungen, aber vor allem auch von dem, was zurückgelassen wurde. Die Ausstellung, was wir mitbrachten, What We Brought With Us, kuratiert von Vanessa Agnew und Annika Ruh, hält all diese Dinge auf Fotos fest. Die Academy in Exile wurde 2017 gegründet als gemeinsame Initiative des Instituts der Türkei-Studien, der Universität Duisburg-Essen, des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen und des Forums Transregionale Studien in Berlin
und seit August 2023 ist die Academy in Exile an der Universität Dortmund. Sie unterstützt Kulturschaffende und WissenschaftlerInnen der Geistes-, Sozial- und Rechtswissenschaften, die aufgrund ihrer akademischen Arbeit oder ihres Engagements für Menschenrechte, Demokratie und Wissenschaftsfreiheit gefährdet sind. Zudem bietet sie ein Forum zur Reflexion über kritisches Denken, Menschenrechte, Freiheit der Wissenschaft, Demokratie, Vielfalt und soziale Gerechtigkeit. Academy in Exile Stipendien bieten WissenschaftlerInnen die Möglichkeit, ihre Karriere in Deutschland fortzusetzen und in einem multidisziplinären Umfeld an einem eigenen Forschungsprojekt zu arbeiten. Gleichzeitig tragen die StipendiatInnen zur Forschungsagenda der Akademie bei. Die Academy in Exile hat bisher 2 Gastprofessorinnen und 76 Fellows gefördert, die meisten für 2 Jahre. Aktuell werden 12 weitere Fellowships vergeben. Von den insgesamt 258 Bewerbungen sind 31 Bewerberinnen aus der Türkei und 9 aus dem Iran, darunter auch viele kurdischer Herkunft. Die Ausstellung, was wir mitbrachten, wurde von der Academy in Exile entwickelt und von der Universitätsallianz Ruhr, der University of Cincinnati, dem Goethe-Institut New York und der TU Dortmund unterstützt. Sie trägt dazu bei, diejenigen zu unterstützen, die aufgrund der Unterdrückung durch autoritäre Regime im Exil leben müssen. Und damit übergebe ich an meine Kollegin Kira Hedpas. Und ich erzähle Ihnen jetzt ein bisschen zur Ausstellung an sich. Die Ausstellung, was wir mitbrachten, or what we brought with us, zeigt Dinge von Menschen mit Exilhintergrund, die an der Academy in Exile in Berlin und in Essen ein Fellowship erhalten haben. Sie zeigt 18 sorgfältig ausgewählte Objekte, die von Menschen aus Ländern mitgebracht wurden, aus denen sie geflüchtet sind. Bei vielen handelt es sich um Objekte, die weit verbreitet und auch leicht zu erwerben sind. Ihre Bedeutung geht hier jedoch über die Nützlichkeit oder Alltagstauglichkeit hinaus. Eine Plastiktaschenlampe, ein Mobiltelefon oder ein Kaffeebecher aus Pappe mögen nicht einzigartig erscheinen. Doch in den Erzählungen von Exilierten sind diese Objekte mit tiefen Erinnerungen verbunden. Diese Alltagsobjekte erlangen einzigartige Bedeutung für ihre Besitzer, da sie sich bewusst dazu entschieden haben, ein bestimmtes Objekt auf ihrer hastigen und oft gefährlichen Reise ins Exil zu behalten und zu bewahren. Einige der Objekte, wie zum Beispiel das Ultraschallbild eines Kindes im Mutterleib oder ein während der Reise ins Exil geschriebenes Tagebuch, sind dagegen tatsächlich einzigartig und unersetzlich. Die Sozialtheoretikerin Sara Ahmed schreibt, dass Gefühle wie Glück oft durch Objekte ausgedrückt werden können. Gerade im Moment des Herstellens oder künstlerischen Schaffens gewinnen die Objekte an Bedeutung, die über ihren Nutzen oder monetären Wert hinausgehen. Diese Beziehungen zwischen den Objekten werden durch die Erfahrungen und Qualen der Flucht aus der Heimat und den Findungsprozess später im Exil noch verstärkt. Auf der Flucht aus der Heimat birgt ein wertvoller Gegenstand Erinnerungen, soziale Beziehungen und vielleicht auch das Potenzial, sich die Zukunft vorstellen zu können. Die in dieser Ausstellung gezeigten Objekte schaffen auch eine neue Art von Archiv. Sie sind geschaffen von Menschen mit Exilhintergrund und zeigen Werke aus einem einzigartigen Standpunkt und mit einer einzigartigen Stimme. Diese wiederum wird verwendet, um alternative Lebens- und Zukunftsgeschichten zu erzählen und diese im öffentlichen Raum einem breiten Publikum zugänglich zu machen. In der heutigen Zeit, in der Krieg, Gewalt und Krisen weit verbreitet sind Kunst und andere Kulturschaffende unerlässlich für das Deuten und das Stiften von Bedeutung. In diesem komplexen Zusammenhang bieten Academy in Exile und das Literaturhaus Berlin einen wichtigen Raum für innere Einkehr, Reflexion, Zusammenarbeit und Kreativität. Und genau dazu möchten wir Sie nun einladen. Heute und in den kommenden Tagen, die Ausstellung wird bis zum 15.06. hier im Literaturhaus verbleiben, die Ausstellung zu betrachten, den ihr erzählten Geschichten und Narrative zu reflektieren und vielleicht Ihre Gedanken zur Ausstellung mit anderen BesucherInnen zu teilen. Vielen Dank.
گلکی سپاس کنم با میوانین ما و EDM فستیوالا خوب بدن دست بکرن دستورا ببین. Es wird jetzt ein Gast kommen, das ist ein sehr wertvoller Gast. Und als ich das erste Mal in Deutschland war und den ersten Menschen, den ich kennengelernt habe bis heute und der jeden Tag auch in meinem Alltag, in meinem Leben auch weiterhin anwesend ist. Und vor kurzem habe ich auch mit ihm gesprochen und gesagt, du musst auf jeden Fall auch daran teilnehmen. Und wir sind sehr froh, dass wir dich haben als einen wertvollen Schriftsteller. Und deshalb haben wir ihn auch eingeladen. Und er hat mich nicht, er hat halt meine Einladung angenommen und ist halt hier hingekommen. Ich möchte ganz gerne den Sozdar Jafarzadeh einladen und es gibt sehr viele Sachen, worüber wir auch sprechen könnten, aber ich möchte ein paar Worte zu Sozdar Jafarzadeh verlieren. Sozdar Jafarzadeh ist aufgewachsen in Südostkurdistan in Syrien. Er studierte Germanistik, Linguistik und Iranistik an der Freien Universität Berlin, wo er auch promovierte. Er ist der Dozent für die kurdische Sprache. Außerdem ist er Ehrenvorsitzender des kurdischen PEN, Ehrenvorsitzender des Vereins der kurdischen Lehrer in Europa, Vorsitzender von Hinka, die kurdische Gesellschaft für Bildung und auch für Erziehung in Bremen. Und ich lade dich gerne herzlich ein. Nach so viel Lob, was soll ich euch dann noch erzählen? Nach so viel Lob, was soll ich euch dann erzählen? Sehr geehrte Damen, Herren, liebe Freunde und Liebhaberinnen von Literatur, erlauben mir am Anfang alle Mitgliederinnen von PEN-Zentrum bedanken, auch Yekitiya Mamostin bedanken, Kurdische Lehrerverband. Auch vor allem bedanke ich mich ganz herzlich an Literaturhaus Berlin und auch Organisatoren und von diesem Festival bedanken, dass dieses Festival über Exil und ihr habt diesen wichtigen und auch Namen für dieses Festival ausgewählt. Dengê hört ihr meine Stimme? Was für eine gute Frage. Die Wahl dieser Frage für eine literarische Veranstaltung zur kurdischen Literatur im Exil regt zum Nachdenken an und wirft daher viele weitere Fragen auf. Jede Frage muss einzeln betrachtet werden und strebt danach, gehört und anerkannt zu werden. Hörst du mich? Hörst du mich? Die Frage, hörst du meine Stimme? Ist das die Stimme von Kurden aus Kurdistan oder muss man dann oder sagt man das dann aus Kurdistan? Fragt die kurdische Literatur im Exil Kurdistan selbst und sagt, hörst du meine Stimme? Oder ist sie an die Besatzer Kurdistans gerichtet und besagt, hörst du meine Stimme? Besatzer, ich bin im Exil. Und hier blüht meine Sprache, meine Literatur und Kultur und ich trage zum Blühen meiner Kultur im Heimatland Kurdistan bei. Oder richtet sich diese Frage der kurdischen Literatur im Exil an die Geschichte, die Politik, an die Freiheit, an das Selbstbestimmungsrecht, an die Verbündeten der Besatzer Kurdistans und kann als Hilferuf an die Vereinten Nationen verstanden werden. Hörst du meine Stimme? Oder stellte sie diese Frage an die Gesellschaft, in der sie im Exil lebt, an die Schriftsteller und Intellektuellen dieser Gesellschaft und fragt, ihr Intellektuelle, hörst du mich? Oder richtet sich diese Frage an Individuen, an zwischenmenschliche Beziehungen oder an die Menschlichkeit selbst? Und sagt, hörst du mich? Wird diese Frage an den Frieden
den Krieg, die Hoffnung, die Schönheit und die Liebe gerichtet und sagt, hörst du mich? Oder richtet sich diese Frage an ein Tier, einen Baum, eine Blume, den Wind und den Regen, den Fluss und das Meer, die Sonne, den Mond, die Sterne, die Erde und den Himmel und ruft verzweifelt, hörst du mich? Hörst du mich? Diese Frage wirft viele weitere Fragen auf, die aufstehen und sagen, kommt nach vorne und sagt, kurdische Literatur im Exil und in der Diaspora, was oder wen meinst du mit deiner Frage, hörst du mich? In den kommenden Tagen dieses Festivals werden wir gemeinsam nach Antworten auf diese Fragen suchen, unsere Gedanken überzeugen, austauschen. In der Hoffnung der Lebensrealität der kurdischen Literatur in der Diaspora näher zu kommen. Und in Kurdistan heute ist uns allen klar, dass die kurdische Sprache, Literatur im besetzten Kurdistan unter schwierigen Bedingungen lebt. Anlässlich dieses Festivals möchte ich einige Fakten zu diesem Thema beleuchten. In Nordkurdistan wird seit der Gründung der Republik Türkei im Jahr 1923 und bis heute, also seit über 100 Jahren, mit der Unterstützung verbündeter Staaten, eine verbrecherische Politik der Assimilation gegen die kurdische Sprache, Kultur und Literatur betrieben. Hunderte Schriftsteller, Journalisten und kurdische Intellektuelle werden verhaftet, gefoltert und getötet. Seit über 100 Jahren kämpft die kurdische Sprache, Kultur und Literatur in Nordkurdistan ums Überleben. In einer solchen Situation sind viele kurdische Schriftsteller aus Angst vor Verhaftung, Folter und Tötung gezwungen, in türkischer Sprache zu schreiben. Und damit übertragen sie das Kulturgut ihrer kurdischen Gemeinschaft in die türkische Kultur und Literatur. Diese kurdischen Schriftsteller übertragen ungewollt das Bewusstsein für die Kultur ihrer Gesellschaft auf die türkische Kultur und Literatur und stärken damit die Assimilation gegenüber ihrer Sprache, Kultur und Literatur. Der kreative Geist kurdischer Schriftsteller will irgendwie das Niveau der internationalen Literatur erreichen. Dies ist aber in dieser Situation nur durch türkische Sprache möglich. Und auf der anderen Seite schreiben ganz viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller auf Kurdisch. Und wenn diese Werke veröffentlicht werden und wenn sie auf Türkisch veröffentlicht werden, werden sie sehr viel verkauft. Aber wenn man auch kurdische Werke veröffentlicht, dann werden sie nicht viel verkauft. Der Druck ist hoch. Und es gibt weniger Leserinnen und Leser für die kurdische Literatur. Diese Halbfreiheit, die in den letzten Jahren da ist, kann nicht diesen Unterdrückung der Kultur, auch mit der Unterdrückung die Kultur und die Literatur beseitigen. In diesem Zustand ist die Lage in Kurdistan nicht gut. Vor allem im Süden und Westen Kurdistan hingegen erlebt die kurdische Sprache, Kultur und Literatur einen turbulenten Frühling, obwohl die Gefahr und der Druck auch hoch ist. Viele Zeitschriften, Zeitungen, Bücher werden veröffentlicht. Und in diesen Regionen Kurdistan blüht die kurdische Literatur.
Nur im Exil und in der Diaspora können kurdische Schriftstellerinnen und Schriftsteller ihre Werke weitestgehend frei und ohne Einschränkung schaffen und veröffentlichen. Mein Vorschlag hier ist, dass am Ende dieses Festivals eine Forderung an die Verantwortlichen der Vereinten Nationen der Europäischen Union geschickt wird und darin die Umsetzung der Bestimmung des Girona-Manifests von 2011 des internationalen Pass in den kurdischen Gebieten erbeten wird. Am Ende meiner Rede möchte ich meine Rede nicht in die Länge ziehen. Ich möchte mich nochmal beim Literaturhaus Berlin bedanken, auch bei den Veranstaltern des Festivals, die mit diesem Festival die Möglichkeit geschafft haben, kurdische Literatur im Ausland zu fördern und bekannt zu machen. Es ist mir eine große Freude und Ehre, dass es den Veranstaltern gelungen ist, bei dieser Veranstaltung eine Auswahl namenhafter Vertreterinnen der kurdischen Literatur und Kultur im Exil zusammenzubringen. Besondere Grüße gehen an Herrn. Ich möchte mich bei allen Teilnehmern bedanken. Besondere Grüße gehen vor allem an Herrn Burhan Sönmez, Präsident des Internationalen PEN-Zentrums, für seine Teilnahme an diesem wichtigen Festival. Mein besonderer Dank und meine Grüße gelten an Herrn Davut und Frau Beliban zu Stolberg für ihre unermüdliche Arbeit bei der Organisation dieser Veranstaltung. Ich wünsche euch ein gutes Festival und viel Erfolg. Liebe Grüße. Vielen Dank für den Redner Sozdar Jafarzadeh. Wir werden jetzt einen weiteren Gast einladen und vor einer halben Stunde ist er erst angekommen und auch der Jafarzadeh hat davon geredet, Burhan Sönmez. Wer ist Burhan Sönmez? Er ist der Leiter der PEN und auch einer der Dozenten in der Universität in Dicle. Er hat an der Fakultät, der juristischen Fakultät, hat er halt sein Studium beendet, hat dort auch als Rechtsanwalt an der Universität gelehrt und wurde in den 80ern aus politischen Gründen suspendiert. Und er hat in vielen sozialen Einrichtungen hat er gearbeitet und ganz viele Romane auch geschrieben. Er hat bis jetzt 6 Romane. Die 5 Romane sind in Englisch geschrieben und den letzten, was ich in der Hand halte, ist auf Kurdish geschrieben. Ich freue mich sehr, dass er hier anwesend ist. Und die letzten Werke hat er auf Englisch geschrieben und wir sind sehr froh, dass er auf Kurdish auch gelesen hat. Und ich möchte den letzten Roman, was er jetzt geschrieben hat, weil es sehr wichtig ist. Es gibt so wichtige Punkte in dem Werk. Also es gibt halt die Städte, die er genannt hat, auch. Und er wird heute auch über sein Buch, über sein Werk und Roman heute sprechen. Kan barda also ich bin gut der ja das ist aha ja.
Ich heiße euch alle sehr herzlich willkommen, die Menschen und auch die Menschen, die halt im Exil leben. Ich freue mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben zu dem heutigen Festival Hörst du mich, und ich danke auch an dem Literaturhaus Berlin. Ich werde hier zum Titel Ruf der Heimat, Ruf der Sprache ein paar Worte mit euch verlieren. Meine Reise ähnelt eurer Reise, und ich weiß, dass die Reise der Menschen im Exil ist sehr politisch, und die Reise der Menschen, der kurdischen Menschen, ist eine sehr politische. Meine Mutter ist vor einem Jahr verstorben. Mein Vater ist vor ihr verstorben. Die Eltern sterben, doch sie hinterlassen ein Erbe. Das, was sie zurückgelassen haben, war nicht nur die Kindheit. Sie haben uns eine Umarmung, Liebe, Lieder und auch Melodien an Geschichten zurückgelassen. Unsere Mütter haben uns sehr viel zwei Sachen zum Essen gegeben. Einmal aus ihrer Brust haben sie die Milch uns gegeben, und aus ihrem Munde haben sie uns die Sprache gegeben. Und sie haben uns auf diese Welt vorbereitet, aber diese Welt war eine sehr harte, und wir haben uns daran gewöhnt, in dieser Welt zu leben. Ich bin in einem kleinen Dorf in Heimat bin ich geboren, im mittleren Nahen Osten. Das ist zwischen Konya und Ankara. Und dort haben auch viele Clans und kleine Sippen, auch kurdische Sippen, gelebt. Und die sind von den kurdischen Bergen sind sie ins Tal der Heimaner gezogen. In dem Tal Heimat wurden die ersten im 17. Jahrhundert sind die ersten dorthin gezogen. Das heißt, dass wir so circa 200 Jahre zurückliegen. Und seit 100 Jahren sind wir sehr gebunden an unsere Sprache und Kultur. Doch in den letzten 50 Jahren gab es sehr viel Veränderung und es gab ganz viel Einfluss auf die Sprache und die Kultur. Als ich klein war, sind wir vom Dorf ausgezogen und sind in die Städte gezogen. Dort bin ich in die Schule gegangen. Dort haben sie uns gesagt, wenn ihr eine Sprache neu lernt, ist das was Positiv. Doch wir waren klein und wir haben natürlich nicht verstanden, dass ihr Ziel nicht daran lag, die neue Sprache zu lernen, sondern ihr Ziel war es, unsere Sprache zu verlieren und eine neue Sprache zu lernen. Sie haben durch die neue Sprache versucht auch, dass wir unsere verlieren und assimilieren. Und es sind jetzt 100 Jahre, dass unsere Sprache angegriffen wird, und dadurch wird unsere Sprache auch verletzt, und diese Sprache ist auch unsere Identität. Und jetzt sind wir hier und sprechen über unsere Sprache, aber ehrlich gesagt sprechen wir über unsere Verletzung. Und das passiert nicht nur in Kurdistan, sondern nicht nur, weil Kurdistan wurde in 4 Teilen geteilt, in Syrien, Irak und in der Türkei. Also je mehr wir halt voranschreiten, je tiefer wird auch unsere Wunde. Und wir fragen uns, wie können wir diese Wunde heilen? Das fragen wir uns gegenseitig und versuchen eine Antwort darauf zu finden. Als der Militärputsch am 12. September stattgefunden hat in den 80ern, war ich 20 Jahre alt und habe Jura studiert. Und an der Universität war ich 19 Jahre alt. Und in der Zeit war Kurdistan die Folterstelle.
mich und meinen Freunden haben sie halt in der Presse ausgestrahlt und gesagt, wir haben Terroristen gefangen. Und was uns zum Verhängnis wurde, waren Kassetten, kurdische Kassetten und Texte. Und nachdem ich festgenommen wurde, wurde ich gefoltert. Danach wurde ich freigelassen, habe aber sehr darunter gelitten. Und ich bin dann von Istanbul weggezogen und habe mir gesagt, wenn es mir besser geht, werde ich wieder zurück nach Istanbul gehen. Aber nach einer Zeit wurde ich von der Uni suspendiert und hatte keine Bleibe. Eines Tages hat mein Vater mit mir gesprochen und ein ernstes Wort mit mir ausgetauscht. Der Vater hat ihn Burhan genannt und hat gesagt, Burhan, ich habe dir eine Arbeit gefunden. Und das war das erste Mal, dass mein Vater so ernst mit mir gesprochen hat. Und ich habe ihm zugehört. Und ich sagte, wir sind... Der Vater sagte, wir sind keine Kurden. Lass uns nicht in diese Angelegenheit uns einmischen. Wir sind alle Türken. Als er gestoppt hat, habe ich mit einer lauter Stimme gesagt, Keko. Ich habe meinen Vater Keko genannt. Ich habe ihm gesagt, so, in welcher Sprache sprichst du gerade mit mir? Ist es Kurmanji? Als ich das gesagt habe, wurde mein Vater sauer. Die Wut unserer Eltern war nicht unbegründet, weil sie ihre Kinder schützen wollten und weil sie auch die Situation verstanden hatten. Und ich habe damals verstanden, dass mein Vater mit einer verwundeten Sprache gesprochen hat. Und mein Vater hat immer mit dieser verwundeten Sprache Lieder gesungen, Melodien von sich gegeben, Geschichten erzählt. Doch diese Wunde war versteckt. Und ganz ehrlich, wir wissen bis heute, erkennen wir diese Wunden nicht und sie sind versteckt. Wer kann denn diese Wunden, von denen die Welt davon weiß, verstecken? Als mein Vater mit mir sprach und sagte, wir sind keine Kurden und die Konflikte und auch der Angriff in Kurdistan hat man überall gehört. Und der PEN Berlin hat damals auch Beobachter in die Region geschickt, und Beobachter dorthin geschickt, um Schriftsteller auf der ganzen Welt zu schützen. Ich erzähle von der Vergangenheit. Als der internationale PEN auch mehrere Beobachter geschickt hatte und der Arthur Miller, der Leiter von PEN Amerika, war ebenfalls mit in der Gruppe, und sie haben vor Ort mit den Literaturschaffenden eine Sitzung gemacht und sind dann raus aus der Region. Sie sind raus, aber sie haben Geschichten mit sich mitgenommen. Damals wurde auch ein Theaterstück auch von denen geschrieben, und da ging es also der Titel war Die Musik aus den Bergen. Und sie haben davon gesprochen, dass in einem unbenannten Land gibt es Melodien, aber in dieser Region haben sie ihre eigenen Sprachen, aber die Sprache dieser Region ist verboten. Und sie wissen ganz sicherlich, dass diese Geschichte auch sehr bekannt ist, wovon gesprochen wird. Hört, dass zu uns gesagt wird, ihr seid die Bergleute, ihr seid Bergmenschen, eure Sprache ist verboten, eure Bergsprache ist verboten.
Und ihr könnt nicht mit euren Landsmännern in eurer Sprache sprechen. Das ist verboten. Versteht ihr das? Ihr könnt nicht Sprachen, ihr dürft nicht sprechen. Ihr könnt in dieser Region könnt ihr nur die Sprache der Hauptstadt sprechen. Und die Sprache, die anerkannte Sprache ist diese Sprache. Und wenn ihr die Bergsprache hier spricht, dann werdet ihr dafür bestraft. Und das ist eine militärische Entscheidung. Das ist eine Bergsprache. Eure Sprache ist tot. Und eure Sprache existiert nicht. Sie sagen uns dort, Sie sagen zu uns, dass ihr Terroristen uns und dass eure Sprachen nicht gibt. Und wir fragen, warum zertrümmert ihr unsere Haut? Warum schätzt ihr nicht die Erbe von Ahmadi? Wir wollen, dass alle freiheitlich leben. Und warum gehören wir nicht dazu? Dieses Theaterstück wurde 1988 geschrieben und das wurde das erste Mal im Exil auch Theaterstück geschrieben. Das internationale PEN hat 1960 wo auch Zedashaju ein Teil dessen war. Diese Freunde haben sehr viel Wert darauf gelegt und dass sehr viel dort auch geschaffen wurde und haben auch dafür gekämpft, dass auch das Leben der Literaren und auch Literaturschaffende auch geschützt wird. Hört dann kein anderer außer Harlem Pinter unsere Stimme. Ein weiterer Schriftsteller sagt, die Sprache der armen Kurden oder auch die Kurden, ihre Schriftstücke gab es seit 1961. 1960 hat er sehr viel kurdische Musik gehört und vom Widerstand der Kurden auch berichtet. Doch unser Problem ist eine politische und die internationale Mächte haben uns gar nicht unterstützt. Sie haben unsere Geschichte von uns genommen und uns wie die Menschen in den Bergen alleine gelassen. Freunde, wir sind mit wahrhaftigen Träumen hier. Niemand kann uns das geben, was wir benötigen. Wir müssen es selbst tun. Ich bin ein Schriftsteller und in meiner Hand habe ich nur einen Stift. Mein zweites Roman ist auf Türkisch und diese wurden auch ins Kurmanji übersetzt und ich habe über meine Flucht und auch über wie ich von der Polizei auch verletzt wurde und wie ich dazu gezwungen wurde, ins Exil zu gehen. In dem Roman habe ich von dem Exil und der Flucht gesprochen und auch von der Vergangenheit. Deshalb habe ich versucht, solange wir noch Geschichten haben, sind wir auf dem Weg des Alleinseins und nicht des individuellen Alleinseins, sondern wir sind eine nationale Einsamkeit oder Alleinsein. Und natürlich habe ich die Werke auf Türkisch geschrieben, weil das war die Sprache, die ich konnte. Natürlich konnte ich auch Kurdisch sprechen, aber das war die Alltagssprache. Und die Alltagssprache hat nicht ausgereicht für ein Buch. Und auch als ich meine Romane auf Türkisch geschrieben hatte, habe ich auch versucht,
die Wunden der kurdischen Gesellschaft dort auch wiederzugeben. Und dort habe ich auch von der kurdischen Geschichte, aber auch von kurdischen Namen, meinen Namen auch geschrieben. Als ich klein war, ist die Gendarmerie ins Dorf gekommen. Und die Älteren haben zu uns gesagt, haben uns verboten, dass wir vor der Gendarmerie auch Kurdisch sprechen. Es war verboten, wir sollten Türkisch sprechen. In dem Roman, was hier zu sehen ist, habe ich geschrieben, dass eines Tages die Gendarmerie ins Dorf gekommen. Mein Vater und meine Tanten standen vor dem Haus und ein Haus mit der Waffe ging vorbei und ich sagte, wer ist das? Mein Onkel sagte, das ist die Gendarmerie. Dann ging ein Mann mit einem Hut und ich sagte, wer ist das? Und mein Vater sagte, das ist ein Beamter des Staates. Und nach einer Zeit gingen weitere Männer und ich sagte, wer sind die? Und dann sagte mein Onkel, das sind Menschen aus Ankara. Und später habe ich dann den gefragt, okay, wer sind wir denn? Und sie haben mich fragend angeguckt. Und das ist die Frage aus der Kindheit, wer sind wir? Und in den letzten Jahren denke ich viel darüber nach. Mein Kurdisch war sehr schwach und sehr wenig und doch meine Überlegungen, meine Träume waren sehr stark. Und deshalb habe ich eine Entscheidung getroffen, dass ich mit der kurdischen Sprache anfange und sie lerne. Mein Ziel war es, meine kurdische Sprache zu verbessern und eines Tages einen kurdischen Roman zu schreiben, dass ich meine Alltagssprache auch in eine umwandle und verschriftliche. Und nach 5 türkischen Romane konnte ich meinen 6. Roman ins Kurdische schreiben. Und für jemanden, der sagt, dass die kurdische Sprache nicht ausreift, war es eine sehr harte Arbeit. Und ich habe sehr lange auch keine kurdischen Romane gelesen. Mein erstes kurdisches Roman, was ich auf Kurdisch gelesen habe, da war ich, das war und auch die Bücher, die ich gelesen habe, war zum Beispiel ein Buch von arabischem und Schwane Kurmanca. Im Mai an der Universität Cambridge habe ich über die Wirkung der Sprache 4 Seminare gegeben und ich habe ganz viele Beispiele auch genannt. Auch die Sprachenfamilien auch benennen. In der alten griechischen Literatur gibt es einen Begriff Moskos. Da werden auch Helden genannt, die zum Krieg gehen und wieder zurück nach Hause kehren. Den Rückkehr nach Hause nennt man Nostos. Die Helden von Griechen, die nach Troja gegangen sind und nach mehreren Jahren wieder zurück nach Hause gekommen haben viele Schwierigkeiten erlebt. Obwohl trotz solcher Schwierigkeiten ist Nostos sehr wichtig. Man möchte zurück nach Hause kehren. Und wenn man nach Hause nicht zurückkehrt, dann entsteht Nostalgie. Nostalgie ist auch, dass man die Vergangenheit, dass man die Heimat vermisst. Und im Gegenteil dazu gibt es Nostos, was den Gegensatz auch dann beschreibt. Wenn man zurück nach Hause nicht kehren kann, ist der Ort, wo man sich befindet, ist Exil. Exil ist nicht etwas, was wir nicht kennen. Obwohl wir in unserem Haus leben, oder in unserer Heimat, sind wir hunderte Jahre fern von unserer Sprache gebracht worden. Man nennt unsere Sprache die Sprache der Berge. Und mit Zwang leben wir die Sprache, die uns unterdrückt hat.
Und nach vielen Jahren war ich auch müde davon und habe ich angefangen, mich mit meiner Sprache zu beschäftigen, die besser zu lernen. Und wie ein Student, wie ein Schüler muss man auch die Sprache gut lernen können. Das ist eine merkwürdige Entscheidung, weil unsere Sprache ist von uns bestohlen worden. Der Unterdrückte hat auch dann sich auf den Weg nach Nostos gemacht, zurück nach Hause, und das habe ich gemacht und einen Roman geschrieben. Erwähnt darin Franzke, das ist der kurdische Titel meines Buches. 1966, die Geschichte läuft in Paris, Berlin und Istanbul. Und das war auch ein Versuch, durch diesen Roman auch ein Fenster in der kurdischen Literatur zu öffnen. Auch wenn man einen Roman schreibt, dann zeigt man seine Wunde. In jeder Literatur, durch Romane, öffnet man eine Tür, dadurch zeigt man seine Wunde. In Europa und in vielen Orten stellt man mir die Frage, warum kehre ich zu der kleinen, zu der unwichtigen Sprache? Obwohl Englisch eine sehr wichtige Sprache überall auf der Welt sehr wertgeschätzt wird, obwohl ich die Sprache beherrsche, warum schreibe ich auf eine Sprache, die auch wenig wertgeschätzt wird? Ich lebe in England, ich arbeite dort, ich arbeite mit der englischen Sprache. Es wird auch erwartet, dass ich die Sprache auswähle. Es gibt Sprachen, die für den Körper auch schön gesehen werden. Wir lieben unsere Sprache, nicht weil die Sprache unterdrückt wird, weil wir dadurch unterdrückt werden, sondern weil wir unsere Sprache schön finden. Unsere Sprache ist nicht weniger wert als Arabisch, Persisch oder Türkisch. Und ich möchte auch den John Fosse erwähnen. Er schreibt seine Bücher in Bokvart. Das ist nicht die Sprache, die von meisten Menschen in Norwegen besprochen wird. Die Sprache, in der er schreibt, die Anzahl der Sprecherinnen dieser Sprache sind weniger als Kurden in mittleren Anatolien. Im Nahen Osten sind wir über 40 Millionen Menschen. Ja, wer schätzt uns? Wer unterstützt uns? In allen 4 Teilen haben wir unsere Politik. Aber wie sieht es mit unserer Wissenschaft aus, mit unserer Philosophie aus? Wie bringt sich unsere Kunst nach vorne? Wie wird die gefördert? Solange wir unsere Wissenschaft und unsere Philosophie nicht voranbringen und auch gute Werke nicht entstehen, werden wir auch alleine gelassen. Aus diesem Grund müssen wir noch mehr arbeiten und uns gegenseitig unterstützen. Vor allem müssen wir die Jugend unterstützen und fördern, weil sie unsere Zukunft sind. Viele kurdische Schriftstellerinnen schreiben in anderen Sprachen, so wie in Deutsch, Französisch, Englisch oder Arabisch. Wenn sie zurück zu ihrer Sprache kehren, das wird auch eine Rückkehr zu der Sprache sein. Und das ist egal, wie dieser Weg, der Rückkehrweg aussieht. Hauptsache, der Rückkehr soll zurück nach Hause sein. Unsere Sprache ist unser Zuhause. Dieser Weg ist für mich nicht einfach. Ich weiß, ich muss noch mehr daran arbeiten. Wir Intellektuelle und Schriftstellerinnen müssen noch härter arbeiten, damit wir für die nächste Generation etwas Gutes schaffen. Die neue Generation soll auch nicht weit entfernt sein, soll auch nicht im Exil leben müssen. Die sollen frei zu Hause in ihrer Heimat leben können. Das ist nicht einfach, aber
Wir opfern vieles dafür, wir opfern uns dafür. Es gibt namenhafte Kurden, die sich dafür geopfert haben. Einerseits sagen wir, dass wir zurück nach Hause kehren sollen, aber unser Zuhause sieht nicht gut aus. Unser Zuhause ist zerstört worden. Was ist Schönheit? Die Schönheit ist, dass man sehr viele Angriffe bekommt, aber trotzdem immer noch auf den Beinen steht. Und das ist die Schönheit. Unsere Sprache bekommt ganz viele Angriffe und sie ist immer noch schön und sie lebt noch. Wie Jagger vorhin gesagt hat, in seinem Gedicht über Liebe, Belbel, bis wir Vogel und ich. Das wäre eine Zusammenfassung von mir. Die Liebhaberinnen, die sind getrennt voneinander, aber auch wenn von einem Fluss auch eine Stimme kommt, sind die letzten auch Stimmen auch die schönsten sind, die zu dem Ziel führen. Vor 13 Jahren, als mein zweiter Roman veröffentlicht wurde, einige Kritikerinnen haben auch meine Art und Weise mit der Schreibweise von Yaşar Kemal vergleicht. Die haben gesagt, ein neuer Yaşar Kemal ist da. Und Yaşar Kemal hat das gelesen, hat meinen Roman gelesen und er hat mir geschrieben. Ich kannte ihn nicht. Eines Tages hat man mir gesagt, dass Yaşar Kemal mit mir telefonieren möchte. Sie haben mir seine Nummer gegeben. Ich habe ihn angerufen. Ich war sehr aufgeregt. Ich bin mit seinen Romanen groß geworden. Als ich Mehmet Ezraf auf Türkisch İnce Mehmet, der schlanke Mehmet, las, war ich in der mittleren Schule. Und ich habe Mehmet Ezraf als einen Held auf den Bergen meiner Heimat mir vorgestellt. Mit diesem Buch habe ich ihn kennengelernt und vor mir saß nicht Yaşar Kemal, sondern der schlanke Mehmet. Er hat gut zugehört und er hat mich unterbrochen und er hat dann auf Türkisch gesagt, Junge, kannst du kein Kurdisch? Ich war still für eine Zeit. Ich habe gesagt, ich kann Kurdisch. Er hat gesagt, dann sprich doch Kurdisch mit mir. Ich habe ihm etwas auf Kurdisch gesagt. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Er lachte, er hat sehr laut gelacht. Er hat gesagt, morgen früh kommt zu mir. Ich habe seine Adresse genommen. Ich bin zu ihm gegangen. Von morgen früh bis abends spät war ich sein Gast, sein geehrter Gast. Dieses schöne Ereignis macht mich immer traurig. Zwei kurdische Schriftsteller, ein Schriftsteller alt, der andere jung, beide sind kurdisch, aber beide schreiben auf Türkisch. Aber wenn sie sich treffen, dann sprechen Kurdisch und lachen auf ihre Muttersprache. Und dann habe ich für mich eine Möglichkeit ergriffen, die Sprache besser gelernt und auf Kurdisch gesprochen. Und weil Yaşar Kemal das nicht machen konnte, sollen wir ihn nicht ausgrenzen. Und viele Juden haben auch ihre Schriftsteller in anderen Sprachen auch willkommen geheißen. Auch viele Finnen und auch viele andere Nationen haben ihre Schriftstellerinnen, die in anderen Sprachen geschrieben haben, willkommen geheißen. Deswegen sollen wir auch Yaşar Kemal und auch viele andere, die in anderen Sprachen schreiben, nicht ausgrenzen, sondern willkommen heißen. Vielleicht ist Kurdisch nicht ihre Sprache der Kunst, der Literatur. Aber ihre Sprache, Alltagssprache ist Kurdisch. Die träumen auf Kurdisch, die sprechen und lachen auf Kurdisch. Als ich meinen ersten Roman
ersten kurdischen Roman geschrieben habe, war es mir bewusst, dass es auch dann der Traum von Yaşar Kemal war. Das war ein Grund, warum ich den geschrieben habe. Auch die sprechen können, schreiben dann auch auf ihre Sprache. Und das ist unsere traurige Reise. Die persönliche Reise vollkommt auch anderen Persönlichkeiten. Ich habe auch Mackenfehlern. Und ich hoffe, dass die kommenden Generationen auch das, was ich nicht vervollständigt habe, vervollständigen. Dass diese Reise ist eine kollektive Reise. Eine macht den fehlenden Teil weiter. Das ist, woran ich glaube. Mein Glaube ist, dass wir niemanden hinter uns lassen. In den Gefängnissen sitzen immer noch zahlreiche Brüder und Schwestern von uns. Die leben immer noch nicht in Freiheit. Wie Arjen Ari gesagt hat, Freiheit. Ich habe eine Blume gesehen, die wehte. Und neben einem Schloss. Das war mal kalt, mal warm. Ich sagte, soll ich dich nehmen, Blume? Soll ich dich mit Füßen treten, die Blume? Sie sagte, nein, reiße mich nicht aus. Gib mir Kraft, um nochmal zu leben. Die Blume hatte Glauben. Ich habe Blumen gesehen, die auch einen großen Wille haben. Ich habe Blumen gesehen, von denen man Freiheit rochen konnte. Um mich herum gibt es niemanden, mit dem ich Kurdisch reden konnte. Es gab nur eine Person, mit der ich regelmäßig Kurdisch sprechen konnte. Das war meine Mutter. Einmal in einigen Tagen haben wir telefoniert. Meine Mutter ist verstorben. Es gab dann niemand, mit wem ich im Alter Kurdisch reden konnte. Meine Mutter war meine erste kurdische Lehrerin. Mein erster Roman, Bakur, Norden, auf Türkisch Kuzey bzw. Norden veröffentlicht wurde. Mit den Namen, die ich von meiner Mutter gehört habe, habe ich das geschrieben. Als ich Kind war, es gab keinen Strom in unserem Dorf. Wir hatten nur ein Zimmerhaus. 5 Kinder und Eltern lebten in diesem Zimmer zusammen. Und wir hatten auch Gaslampen. Unter diesen Lampen hat meine Mutter uns Geschichten erzählt. Und Norden war immer auch verbotener Ort, auch wenn man überwunden redete. Zum Beispiel, man ruft 3 Kinder und man sagt, wenn ich sterbe, gehe nach Osten, um zu jagen, aber gehe nach Süden und Westen, aber gehe nicht nach Norden. Norden ist unser schlechtes Schicksal. Wenn man nach Norden geht, wird man verboten, wird man umgebracht. Und wenn der Opa stirbt, gehen diese Kinder jagen. Und als das dann mit dem Jagen fertig war, müssten sie nach Norden dann gehen. Der ältere Bruder ist nach Norden gegangen, er ist nicht zurückgekehrt. Der mittlere Sohn ist dann nach Norden gegangen und dann ist der jüngste Sohn und Mutter alleine geblieben. Meine Mutter konnte mein Buch nicht lesen. Ich habe ihr die Geschichte meines Buches erzählt. Als ich ihr die Geschichte von Bakur bzw. Norden erzählte, und damit war sie sehr froh. Sie sagte mir, Kuzey ist auch wie Kuz. Kuz ist so ein kühler Ort, wo auch im Sommer, wenn man neben einem Wand sitzt, man sagt, komm zu Kuzey, komm zu Schatten. Und davon war ich sehr überrascht. Le Kharmana im Sommer haben wir auf Englisch nennt man das Pot, auf Türkisch nennt man Testi.
Und das sind so Speicherplätze für Wasser. Ich wusste nicht, dass die Stelle, die keine Sonne bekommt, wird Kurs genannt. Das war eine neue Information für mich, beziehungsweise für Schatten. Wenn wir die Person, von denen wir diese Information bekommen, verlassen uns einer nach dem anderen. Und was können wir machen, um diese Information weiterzugeben? Ich wusste nicht. Es gibt einen anderen Namen für männliche Löwe, Chapelle, Cheru Chapelle, die Geschichte von männlichen, weiblichen Löwen. Das habe ich von meiner Mutter gelernt. Ich wusste nicht, dass man zu der Stelle von Bergen Kurê sagt. Es gibt nur einen Berg in unserer Region, das heißt Mangalberg. Auf Kurdisch nennt man das. Wir nennen das Kurê Mangale auf unserer Sprache oder wir nennen das Kurê. Den Kopf von Menschen nennen wir auch Kur. Kleine Berge werden Gir genannt. Und wie in alten Zeiten im Nahen Osten lebten einige Menschen in den Bergen, die wurden Karta bzw. Gordi genannt, die auf höheren Ebenen lebten. Gir und Gur sind ähnlich wie Kurd. Vielleicht Menschen, die auf diesen Bergen lebten, waren unsere Vorfahren. Vielleicht kam unsere Großfamilie aus Mesopotamien, aus dem Nahen Osten, nach mittleren Anatolien, weil sie Sehnsucht nach Bergen haben. Vielleicht haben dann in der Nähe von Bergen gelebt und das dann auch Kurê genannt. Das war unsere Geschichte. Mitten im Tal hatten wir einen Bergen. Ich habe zugedreht und auch mir Geschichten überlegt. Ich bin dann von dort weitergegangen. In Großstädten, im Exil habe ich gelebt. Aber so wie Tal und Berge da, hatte ich immer in meinem Herzen, so wie die Sprache meiner Mutter auch. Wenn wir weit entfernt werden von uns voneinander trennen, dann können wir auch dann seelisch von uns voneinander trennen. Der kurdische Kurd, der vor 600 Jahren gesagt haben soll, Jami, der persische Dichter im 17. Jahrhundert hat eine Geschichte über Salamane und Absal. Es gibt eine Mythologie im ersten Bereich. Wenn Jami sich diese Frage stellt, dann bekommt er die Antwort, es ist ein Kurde aus der Wüste, der in die Stadt gekommen ist. Wer ist er? Bin ich es oder bist du es? Wenn ich es bin, dann ist das die Kraft und auch klug. Wenn es du bist, dann ist das Dummheit. Ein Kurde hatte seine Wüste verlassen und er ist in die Stadt gegangen. Und dort hat er gesehen, dass Menschen auf rechten und Seiten rennen. Und die haben gesehen, dass überall auch. Und als er dort das gesehen hat, das Durcheinander, wollte er sich hinlegen und schlafen. Sagte er sich, wenn ich morgen aufstehe, werde ich in diesem Durcheinander und Chaos, wie werde ich mich kennen? Deswegen hat er sich das genommen und auf sich dann gebunden. Und er ist dann zu dem Kurden gekommen und
hat gesehen, dass ein Kürbis dann bei ihm ist. Am nächsten Tag war der Kurde wach und er hat dann nach seinem Zeichen, beziehungsweise nach Kürbis geschaut. Er hat gesehen, dass ein Kürbis auf dem Bauch der einer anderen Person liegt. Hat dann ihn gefragt, ey du, wer bist du, wer bin ich? Wenn ich bin, dann warum ist Kürbis auf deinem Bauch? Wenn du bist, dann was hast du mit meinem Kürbis zu tun? Ja. Und so wie in dieser Geschichte, auch wir fragen uns, die Welt ändert sich, damit wir auch das, wenn sich die Welt ändert, müssen wir uns auch uns selber ändern. Und auch in diesem Wandel sollen wir auch unsere Literatur, unsere Identität auch fördern und lebendig lassen. Wir Kurden mit unseren Erfahrungen haben gelernt, dass es keine einfache Arbeit ist. Dieser Kurde, der dann sein Dorf zurücklässt und auch in die Städte geht, bei den meisten gab es eine Verstädterung. Sie mussten, und in den letzten Jahren sind sehr viele auch die Verstädterung hat halt damit angefangen. Und die Zahl der Intellektuellen, die ins Exil auch abgeschoben wurden, sind sehr hoch. Und wer hat diese Menschen rausgebracht? Das waren wir nicht. Und das waren sie. Vor einem Jahr, wie der Zerdesh Haju auch, der Zerdesh Haju hat auch einen Preis gewonnen von Badr Khan, Jaladet Badr Khan. Die Mutter kann sterben, doch und die Sprache der Mutter und auch die Stimme der Mutter kann weiterhin am Leben bleiben. Unsere Mutter, also in der Neuzeit ist unsere Mutter und auch die Sprache auch umzingelt. Und das, was die Sprache und die Mutter auch befreien kann, ist die Sprache. Und wir müssen die Sprache und auch die Literatur voranbringen. Und wir müssen also selber aktiv werden, um die Literatur voranzuschreiten. Und wir müssen darauf beharren, dies auch zu erlangen. Hörst du mich? Wem stellen wir diese Frage? Rufen wir denn unsere Feinde, dass sie Angst vor uns haben? Rufen wir denn unsere Nachbarn, dass sie uns helfen? Oder rufen wir unsere Geschwister oder unsere Gesellschaft, damit sie auf sich aufpassen? Oder ehrlich gesagt, oder rufen wir am Ende uns selbst, unser Leben und dass wir ein neues Leben für uns aufbauen? Wir rufen von dir, hörst du mich? Und damit wir die Antwort geben, ja, ich kann dich hören und ich bedanke mich bei euch allen. Ich bedanke mich sehr für diese schöne Rede und wir werden jetzt eine kleine Pause geben. Geht bitte nicht also entfernt euch bitte nicht, bleibt hier in der Nähe. Wir werden demnächst auch wieder anfangen. We are going to continue. Please join the hall.
Ja, schön, dass Sie alle wieder da sind. Wir sind ein bisschen später dran, aber das ist ja zu erwarten, glaube ich, bei diesen spannenden Themen. Jetzt kommt ein Panel zu Art, Gender and Migration in the Kurdish Diaspora mit Dr. Özlem Galip und Deniz Yonuncu wird moderieren. Deniz Yonuncu hat an der Cornell University in Anthropologie promoviert. Sie ist Assistenzprofessorin an der Universität Newcastle. Ihr Buch Police, Provocation, Politics, Counter-Insurgency in Istanbul, das in der Cornell University Press erschienen ist im Jahr 2022, ist unter anderem Gewinner des Anthony Leeds Preises für das beste Buch im Bereich Stadtanthropologie. Und ja, ich übergebe an Deniz Yonuncu und wir freuen uns sehr auf dieses Panel. Dankeschön. Is this working? Yes. Hello all, and thanks for the introduction, Beliban, and organizing this wonderful event together with Davut, and thanks for having us today, and thank you to all the organizers of this event. So today we will be talking about Özlem's latest book. It's my great pleasure to introduce Özlem Belçim Galip to you today. Dr. Galip is Research Fellow at the School of Geography and the Environment at the University of Oxford. She holds a PhD in Kurdish Studies from the University of Exeter, having studied Kurdish artistic and literary narratives in Turkish Kurdistan and its European diaspora, many diasporas actually. She is the author of several important books, including Imagining Kurdistan, Identity, Culture and Society, and Civil Society versus State. Her new book, Gender and Migration in the Kurdish Diaspora, Intellectual and Cultural Production in Europe, is forthcoming to be published in August 2024. And congratulations on your new book. Today we'll be talking about this new and highly significant book, which focuses on the aesthetic and intellectual contributions of Kurdish migrant women in diaspora. Galip's interlocutors include artists, actresses, directors, authors, poets, comedians, politicians, journalists, and musicians. This intricate work excellently illustrates how highly talented, highly educated, and accomplished Kurdish women from the 4 different parts of Kurdistan open up spaces for themselves across various parts of Europe. By exploring the experiences of Kurdish women intelligentsia in Sweden, the UK, Germany, France and Belgium, Galip not only highlights the challenges and opportunities these women encounter, but also examines how cultural policies of these European countries impact Kurdish cultural production. The book is also accompanied by a documentary titled Anywhere in This World, and before starting our conversation, we'll watch the teaser of the documentary first. So can you start the documentary? Hey, just... Oh mio bambino caro. Nein, ich bin Kurdin. Ja, ich bin Kurdin. Yeah, 6.5, almost 7. But you can't even tell. No. You want to see? Oh my God. As a migrant women, you have more Double trouble. I was the only immigrant child in the whole school. One of my best friends and brother, I knew that he was like hanging out with neo-Nazis. So he came home and he saw me and he spat on her and he said, I've told you not to bring home apes. Wow. Yeah, so stuff like that. Wow. We believe that everyone who migrated from Iraq to Germany should feel just as German as she does. But the only terms that we can be, it's in the term of the racist, like me wearing a hijabi and I have to be naked. You're gonna see me here, so I will be there on the stage. Anneme Tate Modern'deki işlerimden söz ediyorum ama Tate nedir diyor. Gerçekten de bir sanatçıya verilen en büyük ceza kendi topraklarından ayrı bir iş yapması.
I watched the documentary and it's a wonderful one, so I hope you'll all have the opportunity to watch it in the future. So without further ado, Özlem, what made you write this book? What's the story behind this book? Actually, before I start my talk, I would like to express my sincerest condolences and heartfelt sympathy for Palestinian people. I condemn the Israeli attacks on Palestinian civilians, and my sympathy goes out to the victims and their families, and my thoughts are with those injured and those who are still in danger. And I should mention that this is my opinion, nothing to do with Literatur House, and thank you so much for letting me say this, and thanks so much for inviting me. I'm very happy and proud to be here. Okay, so this book. Actually, as an academic, we were expected to be very organized, knowing everything ahead of time, but this wasn't the case with the book, with this project. I'll tell you the truth. One day I was sitting in a library, public library in Brighton, in the UK, and I was just looking, just randomly going through this British newspapers, and I was just looking at all this women fighters' photos, portrayals of YPJ during the Syrian civil war, and they all looked magnificent, and I think I was expected to feel very proud of them, and somehow I wasn't very easy, and I wasn't very happy with all these images, and so I think you all remember from 2014 to 2020, we have seen a lot of them, almost all in European and American media outlets. And it's also interesting, we don't see them any longer, which is also shame and hypocrisy of West as well, as because they are not needed any longer because of maybe the dramatically decreased presence of ISIS, maybe the withdrawal of US troops, but still it's a shame not to see them. But still I remember when I was looking at all these photos of them, I wasn't very happy, and because I was expected to think that this women fighter may be read as a sign of progress, indicating their empowerment rather than victimization. And of course, this femininity of these fighters was a focus for the news and media groups, which ignored the underlying ideology of these women involved in military action or political governance. Sorry. So, yeah. Oh, sorry. No, not that one. Okay. So there have been many critics. There are so many academics you will find out there making criticism about all this representations because of their sexualized depictions or because, I don't know, deprived ideology of these women who are involved in military action and political governance. But my discomfort was beyond that, actually. I was just thinking, like, these women images stigmatize Kurdish women, not so much as victims, but as also active participants in war and conflict. Because first, Kurdish women were mostly known as people or as women victims of honor killings, domestic violence, forced displacements. And then we have all these images of Kurdish women activists and fighters. And this was for me back then another way of marginalizing Kurdish women. And so in that library, when I was looking at all this newspaper, I decided to write about this project. And I think we talked about it the other day when we were speaking on Zoom about this event. I vividly remember the time of writing up this research. I wasn't writing just like a typical funding application. It was more like a claimant statement in order to convince the whole European Commission about the fact that Kurds are beyond that, or Kurdish women are just beyond that. So I never argue Kurdish women are superior. I never argue Kurdish women are highly creative or intellectual either. I never argue against the fact that any creative or cultural productions of these women can be some sort of political manifesto, and they can be just political activists as well.
But I simply argue that blindfoldedness against these different Kurdish women images that we have in diaspora, in Europe, is a deliberate act. And of course, I know that it's nothing to do with just Kurdish women. There are so many women from Third World War in Europe, and they are not seen. So telling about Kurdish women who are involved in creative productions meant my own resistance, actually, against the marginalization and stigmatization of Kurdish women. And I should say that when this idea came up to me, I was just literally thinking about my friends that I knew from Europe. I never thought there would be that many, actually. I mean, I was supposed to meet just 40 women, and in the end, I ended up selecting them. Like, oh, I have too many artists. I have to stick with just one. Oh my God, there's another one. Oh, I have to find more women from Iranian Kurdistan. But there are so many of them. So actually, I was surprised myself to see. And I should mention this project completed like 2 years ago. Sorry, I'm working on something else. So I'm sure things have changed in a positive way. I'm sure there are so many more women, especially second generation, out there. Yeah, and in the book you so vividly show how Kurdish women intellectuals or Kurdish women in general deal with all these representations and how they impact their everyday lives. So there are so many extremely rich examples in the book, and I want to start with a positive one. So one of the most notably positive examples in the book is Sweden's new policies that encourage immigrant children and youth to learn their mother tongue. So you mentioned the Mother Tongue Library project in Sweden, and you show that how this had an immensely positive impact on flourishing of Kurdish cultural production in Sweden. Would you like to elaborate on that? So actually, I knew about Sweden even before I started this project because I did my PhD on Kurdish novels, and I was also again very surprised to see the number of Kurdish books being published in Sweden. So back then I knew that the literary scene is tremendous in Sweden in terms of Kurdish publishing and newspaper and journals as well. But actually I wasn't expecting to see so many women involved in other creative and cultural production. So this was very surprising for me. I thought I would just see many authors. So actually the way we see Middle East as like one entity, or maybe the West sees Middle East as one entity, sometimes we tend to see Europe in the same way as well. Like we can, say Europe is much more advanced or human rights are better in Europe, but where is Europe? There are so many countries in Europe, so obviously this project and so many other projects shows that European countries differ from each other in terms of many, many aspects. So this project gave me the opportunity to see that actually these integration policies make a huge change in these women's lives. So for instance, as you mentioned, Sweden, they have actually so out of 5 European countries that I analyzed, like Belgium, France, UK, Germany, and Sweden, Sweden has a special place, I should mention. And it is true that Sweden has been considered as one of the most migrant-friendly EU member states and one of the most diverse European societies. And I want to read out some statistics. Like in 2020, every 5th inhabitant was born outside the country in Sweden, and over a quarter had a migrant background. And again, in 2020, Migrant Integration Policy Index sees Sweden as one of the top 10 countries in the world in terms of integration. That's important. But I should mention, all these women that I met were either born in Europe or they were first generation who came to Sweden, let's say, when things are much better. So things have dramatically changed in Sweden as well. Even we can see headlines such as Sweden doesn't want migrants any longer. So Sweden has that reputation, but it couldn't keep it any longer due to rising far-right parties and very restricted
refugee and immigration policies as well. But because these women kind of grew up in Sweden when things were much better, I could easily see that they benefited from them quite well. But I should say, if someone did the same work, maybe 10 or 20 years later, they would come up with much more different scenarios, because all these restrictions, all these public funding cuts will definitely have impact on their progress and on their creativity as well. So, starting from late 1950s, very large numbers of refugees and labor migrants started to arrive in Sweden. So we can say about Kurds in Sweden, there were some as guest workers, like in Germany and in other countries as well. And then we have these 1980 refugees, especially came from Turkey after 1980 military coup. And then we have 1990s mass refugees arrivals due to the clashes between PKK and Turkish state. So we can easily talk about three migration flows in terms of Turkish Kurdistan. Of course, Iraqi Kurdistan as well. During 1991 especially, there has been mass. But when I make a bold comparison between these 5 countries, I can easily say that Sweden stands out. And they were. I'm going to be very simple. They were very happy. I mean, they were very proud Swedish, and they're also very proud Kurds at the same time. And sometimes you think, is it possible? Yes, I saw with this woman it's possible. As I said, there is a huge question mark about the future. And so, because the welfare system, this advantageous Swedish political climate has promoted their institutions. So even Kurdish people from Turkish Kurdistan, they couldn't get their books published. I mean, Ibrahim said if he is with us, I don't know, his first book was published in Sweden, although he wasn't in Europe back then. So, but I should mention there is serious public funding cuts, so this is not possible any longer. And the productions are very, very few right now. So Mother Tongue Library Project was one of them. So children, Kurdish children like other immigrant children, they managed to learn their language. It was maybe just a few hours in a week. I mean, you can learn a language for a few hours in a week, but this wasn't important because it was very symbolic. It's acknowledged and appreciated. Exactly, and they never had to hit it. I met Nishti Stark. She's very good producer and comedian, actually. So we have a woman comedian from Sweden. I mean, you should really Google her, Nishti Stark. She did a character called Zeyno. She managed to bring many Kurdish audience to the theaters, and she's very self-confident, maybe over self-confident. And then she told me an anecdote. At the primary school, she was pulled by her teacher and asked her to stand out and tell about her parents and where she is from and who are the Kurds, and tell maybe some, cultural anecdotes. So she grew up like that, and she is very well integrated. So, and also one more thing I have to mention that was very interesting. What I realized, I don't think that's the case in Germany as well. Kurds in Sweden were very well integrated with the society as well as Kurds from other regions. So, I've seen many Iranian Kurds married to Iraqi Kurds, many Turkish Kurds married to Iraqi Kurds. This is never the case in the UK, or I don't think that's the case in Germany. So when you go to even like an institution or any cultural organization, you will see Kurds from other regions as well. So this was also another interesting thing about. So of course, all these positive kind of policies have impact on these women, and we're going to talk about some case studies, like some of them in detail. Okay, so your book, as I already said, does an excellent job of illustrating the complex and multi-layered difficulty identities of Kurdish women in diaspora
and the difficulties, complex and multi-layered difficulties faced by Kurdish women intelligentsia. So one of the significant challenge, and you mentioned this briefly, is being reduced to a single aspect of their identity. So they are often expected to speak as Middle Eastern women or Kurdish women despite their multiple identities. So the book features the voices of award-winning directors, world-famous directors, poets, authors, who are compelled to speak only from these perspectives and reminded time and again that they are not seen as European. For instance, your interview with Rojdá Şekersöz, an award-winning Swedish Kurdish director, is particularly illuminating in this regard. Okay, so yes, so who is she? She is, oh, yeah. Yes. Okay, so Rojdá. So it's true that, as I mentioned, Sweden is considered to be one of the best European countries in terms of achieving gender equality. And of course, a key influencing factor is the government's effective use of gender mainstreaming methods and tools. And Swedish approach to gender equality has become an important marker, national self-image, and certain success story. I actually met the Swedish film industry director myself. They were seriously very, very rigid about this 50% like real gender equality for their institute. So they were literally counting the people, counting the applicants, and they were so careful about the number of males, number of females, in terms of getting funding for their films, for their productions as well. So there are they have so many rigid strategies to achieve this. But of course, the women, when I met, they were also telling me that, of course, gender equality is never possible in anywhere in this world, including Sweden. So gender gap pay and the childcare responsibilities is an issue for everywhere, including Sweden. But Rojdá's, I keep saying actually, when I want to do this research, I was always expecting these women to tell me that they couldn't get funding, or they couldn't get the leading roles, or I don't know, they have never felt European. That wasn't the case actually. Like Rojdá Şekersöz, for instance, she's been very successful director because she made 2 feature films, and both of them have been funded by Swedish Film Institute. So she has no issues with getting funding, but she had so many complaints about the way she was treated or the way she was perceived by her male counterparts and or the journalists as well. And there were so many actually anecdotes. So she told me actually discrimination is not spoken out loud. They seem to want to be inclusive. But she argues that if you look at the statistics, there are only a few non-white women directors in Swedish film industry. Yes, there is a gender equality, male and female in Sweden, but she was questioning about the number of non-white. And also it's interesting, non-white came, I run into the term of non-white several times. So these women actually see themselves as non-white. And so anyone who is not Swedish or European, they think it's non-white. So I kept hearing this non-white term several times, which was also very interesting for me. So for instance, this Rojdá, she made 2 films, and one of them was about the children, like a few immigrant women youth, that they were kind of very naughty and they were just living in suburbs of Sweden. And Rojdá didn't have a life like that. Rojdá grew up in a very stable, very like a nuclear, nice, good family. And she was very disappointed with the way journalists approached her, because they always thought that one of the girls is Rojdá, because Rojdá is a migrant or is a political refugee's child, so she must have had very tough childhood, or maybe she was into drugs for a little bit, and the character's father was in prison, one of the players, and then the journalist asked her, was your father
in prison, you know. And then that was very astonishing for her, because she thinks like, they never think a migrant woman can be a creative person. We can only get inspiration from our own life. We can't just go beyond our life story. So this was something very interesting that I run into. And then she makes another film, very Swedish film, based on a Swedish book. It's called My Life as a Comedian. And then she was very proud. She had her premiere at Toronto Film Festival. And then she was again by the way, I followed this woman for the last 4 or 5 years. So I read everything about them. So I was also expecting to get all these reviews, which were in the line of, she didn't add anything from herself. Like, Roja was born in Sweden. Her Swedish is fluent. She studied at the best Royal Film Academy in Stockholm. So she doesn't want to be seen as a migrant director. She just wants to be seen as a director. But whatever they do, somehow their background doesn't leave them alone. And this is, to them, is very diminishing, their art, because they don't want to be considered as migrant art, or their art to be considered as migrant art or refugee art. They just want to be just an artist or a writer. And it was very nice to meet someone like Arozo Arif. She is also an amazing poet. So when I met her, she was more like a poet, and then she's been doing so many installations, so she's more like an artist right now. She published a book in 2020. The English translation is The Darkness Inside and Humidity. So she told me, the critics see her book as a projection of her life as a Kurdish woman born to refugee parents. She continues, she says, and then I quote, "It's true that I was born and grew up in trauma. My parents were refugees. My mother was pregnant with me when she was a refugee. She gave birth to me when she was a refugee. However, my traumas cannot just be linked with my refugee family background." So basically, she says we have traumas from our teenage periods, have traumas as a woman, as an adult. We have been abused by our boyfriends, like other Swedish women. But somehow, as a child of refugee, all her issues are linked to her parents' refugee background, and the artistic, that's important, the artistic value of their art become very diminished at the same time, because they're just looking for these bits and pieces about migration. And as if like, this is a chance that they're there as well. Or there will be only one of them, because we can't allow like a few successful women from the same community becoming successful at the same time. We just need one, and that will kind of cover, represent all the women, maybe not even all Kurdish women, all Middle Eastern or global northern women. So I really like this quote. This is interesting one. So one journalist that I met asked me if my book was about honor. "Are you asking this because I'm a Kurdish woman?" Again, one journalist said, "When I read this book, I think about migration and migrant families." And she compared me with 3 other well-known Middle Eastern poets in Europe talking about Swedish-Persian Athena Farrokhzad, Swedish-Kurdish Burcu Şahin, and Danish-Palestinian Yahya Hassan. First, they're all very different from each other. The only thing common between them is that they're all migrants, and they live in Europe. We all write on different topics and have different literary approaches. Yes, I write about family and violence, but so does American poet Sylvia Plath. You can compare me with anyone, but you prefer to compare me with people whom I have nothing in common with creatively and thematically and aesthetically. I brought up a different reference to Swedish poet
Marta Tikanen. Sorry, I don't know her either. I think she published in 1970s, who published a poetry compilation in 1970 writing about her abusive relationship with her husband. I asked her if she read this and if it reminded her of my work. She said she read it and she didn't think of me. I said, but this was very interesting as my poetry is more relevant to her work. So as I said, Arezzo has no issues with getting funding or succeeding her own artistic goals, but all these reactions actually just bring them down, and then actually they end up underlying and pronouncing their Kurdish identity much further. Now we're going to talk about Cemile Şahin, who is, I don't know why she's not with us. I don't know, because she's I think for me she's kind of one of the icon of second generation Kurdish women. But she's traveling, maybe that's why as well. I think she might be in the UK. So Cemile Şahin, actually, she said she wasn't caring about her Kurdish identity that much until she got involved with art. All these reactions kind of turn them around, and then they make them write more about themselves and maybe add more or make more public statements about their identity. Yeah. Sorry. Yeah, great. I mean, we are running out of time. There is a lot more to discuss, so I'm just going to be really... I will skip one question, but I just want to make a note of Evin Ahmat, also, who said that Syrian actress based in Sweden again, who said that when they look at me, they see a documentary, not an individual. And I found this extremely powerful. And your book also shows about these women's resistance and their conformity. They don't accept it. They refuse this. And Evin Ahmat actually tattooed stereotype in her wrist. Yeah. So she resists being reduced into these stereotypes. And in Germany, she even played the role. Now I'm adapting this Orientalist language. You should do some discourse analysis. Played the role of Maria Antoinette, a white woman, which produced an undefined discomfort, according to her words. But I'm going to skip that question because you mentioned Cemile Şahin. Yeah. I mean, you already covered the other parts about, you can do, but I just actually, that really relates to what I was saying about other women. And again, Evin Ahmet is very popular, well-known right now. When I met her several times. The first time I met her was 2019. She was still very well-known, but she's still more. And she was telling me how she was so careful about choosing her roles. She never accepts any role related to honor killings. She also doesn't want Kurdish women to be stigmatized with honor killings as well. So she was very careful with her selections, and she became very popular. But again, she has a lot to complain, and especially about the scripts that she was writing. And actually, not just for Kurdish women, for all Middle Eastern, or as they say, non-white actresses. Because they all have, she says, they all have neutral name, Hasmin or Fatima. And they say, like, where is my character from? And then they say, she's from Middle East. And then, of course, she said there are so many clans in the Middle East. There are like Shias, Sunnis as well, so many different beliefs at the same time. And actually, because we don't have time, but I should say that there are so many things that they have to struggle with in their daily life, in their work. For instance, just because she has a Muslim background, even the producers or whoever is in the team of this filming, they specifically choose very conservative clothes for her. She doesn't choose them. They just assume that this is more appropriate for her. So that brings this Patricia Hill Collins term, controlling images. So there is a serious controlling images here. And just one more quote, and then we're gonna skip. Yeah. So Evin says, one day I did a big interview for a big magazine. The journalists came to the theater and I showed all my theater and film posters with my face on them. I had done most leading roles at that time. I talked about my philosophy and my life in the interview, but she put big headlines in her article saying, Evin is also dreaming about big roles.
Why do you want to victimize me, she said. It's not interesting to talk about an act. She says, the journalist says, it's not interesting to talk about an actress who has got all. Yeah. Evan said, I want to write about a girl who is very moving and emotional, the journalist says, sorry. I said, you can't do this. If you want to do an emotional or moving story, go and write about war or sexual assault or something like that. I am here as an actress. I'm here to be on exactly the same terms as my colleagues then. I think this is very... yeah, I mean, there are really, really great anecdotes in the book. And there are so many names also. When I was reading, I made a list of those names. Amazing, amazing. Yeah. And I didn't know about most of them, actually. And I feel embarrassed for this. So because we're in Germany, yes. Because you mentioned Cemile Şahin. And because diaspora is not, I mean, you are not the people in diaspora, Kurdish women in diaspora, Middle Eastern women in general, not just subjected to racism from the European countries, but especially in the case of Kurdish women, the colonizer countries trying to control the cultural production in diaspora as well, and Germany is a notably bad example. So we know in the book, your interlocutors talk about Turkish states' attempts to control the Kurdish cultural production in Germany, and Cemile Şahin also talks about about the Kurds in Germany as minorities of minorities. Yeah. So, would you like to elaborate on that? And we have 5 minutes. Yeah. So, of course, like Germany is not my area of expertise, so I will be very humble to talk about my observations because there are so many like German-based academies. I'm sure many of you will know much better than me. But this is what she thought. Actually, what's interesting for me here, because overall, actually, Kurdish artistic productions serve as a site of resistance against sociocultural subordination and the structures of domination. And for me, Cemile is one of these women because she believes that such oppressive integration tactics in Germany create some sort of resistance and pronouncement of ethnic identities, and that's why she says she prefers to underline her Kurdishness in her art and media releases. Cemile told me, we are surrounded with Turkish nationalists in Germany. If you stand up as a Kurdish Alevi woman in public, you can get a lot of hatred from Turkish nationalists. Germany has become Little Turkey in that respect. So actually what was interesting, which would never occur to me before I met Cemile, she said actually when she was a child, she was hiding when her political refugees came to Germany. She wasn't telling that they came in 1990s because the Turkish nationalists that she was referring, they knew if you come around 1990s, that means you are a political refugee child. That means you can be, from Kurdish political parties. So, but when you are a guest worker child, you can be non-political. So she says for a long time until her adulthood, she was hiding when her parents. She was born in Germany, but she was born in 1991. So she was hiding this fact because not to be stigmatized and depicted as, And also, actually, her life was under threat when I met her because of her public presence as well. So, and all of you, I'm sure, know more than me the clashes between Turkish and Kurdish communities in Germany. But I'm sure you all know that there is a close diplomatic relationship between Germany and Turkey, and it stretches back to even 1 century earlier. And German support for Turkish militarism again dates back to even before the modern states of Turkey and Germany. Germany invested in Ottoman Empire, hoping that they will gain a strong ally with a valuable geopolitical position and setting the stage for World War I. And we just talked about, without the foreign military support, the massacres against Armenians or overall non-Muslim would have never happened more than a century ago. And then they became NATO members in 1950s, just in a few years apart. So
both Germany and Turkey have deepened their military and economic ties in time. So that's very, and then we know how Turkey's Erdogan has tremendous support from Turkey, from Germany's Turkey diaspora. So all these small collaboration between these two countries have a big impact on Germany, on Kurds in Germany, and this is leading to criminalization of them actually. Like, I don't have her here. I had to have a few political activists for my book. So I had Gökay Akbulut. I don't know if you ever heard of her. She's MP from Mannheim. And for instance, like, she was telling me that sometimes she was just leaving her work behind and she had to argue with German police about negotiating to organize a demonstration or street, rally, because police can be very disruptive. They could just stop them having this, just peaceful street rally. So they just have to fight against all this dynamics. So that's why for Kurds, actually for Kurdish women, Germany is much more challenging compared to other European countries that I analyzed. Thanks so much, I I felt like I'm in a race. Yeah, I had to skip that one anyway. Yeah, there are so many other things to discuss, and it's. Or any. Otherwise, I have so many other questions. Or any objections against what I told about Germany, because I feel like. Well, thanks to Literatur House. Maybe no questions. Here. Yeah, I think they're all. So yes, there's one. Yeah. Okay. There is a woman. Woman first, I guess. No. Right. It's not about the objection about Germany. I just want to get it right. You mentioned, if I understood you right. Yeah. You mentioned that different groups of Kurdish people have different. Different groups of Kurdish origins have different problems to integrate in society. Is that right? Is that one result of your book? I don't know if I got it right, actually. Actually, I don't. Yeah, I think this is a very important part, because I'm always against to talk about any community as a one single monolithic entity. So when I say Kurds, of course, it's not just about Kurds from 4 different Kurdish regions. We have so many different political parties, and so for instance, this is a very good question, because it gave me the opportunity of having these 2 big groups in Germany. Those, I will say, those pro PKK side and those pro Komkar side. And for instance, those that I met kind of critical about both sides, that the Komkar side tends to behave more like an very good, ideal Kurdish migrant as well, in order to kind of be more accepted by German authorities as well. But whereas anything related to even farly related to PKK have been more stigmatized, and they don't have a place in public. Even Germany has very specific methods for choosing who to invite to for instance, news. I don't want to give a name, because I have a specific name as well, actually. They always ask her to come and talk about Kurds, because she always says things to please German audience. So, for instance, they gave me actually specific examples who these Kurds are and what they do to please German authorities or institutions. And so definitely there are good Kurdish migrants for German authorities, and there are also bad Kurdish, and depending on which political affiliation and how much threat you are posing to Germany as well. Thank you for the question. There was one other question over there.
Thanks for your panel. I just want to recommend. Sorry. Thanks for the panel. I just want to recommend, because you introduced Cemile Sahin. She will be on 19th of June in Munich and do a theater and reading. And if you have friends or you're in Munich or Bavaria, go. It's like from a good friend of mine who organized. She's very inspiring, definitely. Yeah. And it's like very, it's very inspiring. If you're on 19th of June in Munich, you can, in the theater of Munich. Yeah. And there was a question also, I guess. No, okay, those hands mixed. Okay, I guess. Are there any other questions? No. Perfect. Thanks so much. Okay, welcome back after the break. Schön, dass Sie wieder da sind. Wir machen jetzt mit dem nächsten Gespräch weiter, und zwar hören wir jetzt Diaspora und Behrooz Boochani. Das Gespräch, das jetzt folgt, Literature in the Context of Colonialism, wird moderiert von Diaspora. Diaspora ist Erziehungswissenschaftlerin und systemische Coach und Beraterin. Sie studierte Englisch auf Lehramt und arbeitete als Englischlehrerin. Sie hat einen Masterstudiengang Postcolonial Pedagogies an der Universität Potsdam absolviert. Ihre Forschung wurde prämiert. Sie arbeitet derzeit an ihrem Promotionsprojekt in Erziehungswissenschaft an der Universität Bremen, und seit 2013 moderiert sie internationale Weiterbildungsveranstaltungen. Diaspora und Behrooz Boochani, wir freuen uns sehr. Bitte kommen Sie auf die Bühne. Thank you so much being here. I am enormously excited. First, because we are as Kurd in Literatur Haus Berlin. Hey, Dengê. It's really amazing to be here, and I think we are decolonizing it. Zehra Doğan is here. Very good. I am very supported right now. Really now. I have an amazing guest, so I think my part will be easy, because his words are powerful. His presence is really his presence is, without talking, it gives a lot of answers to everything you ask. And I'm studying him since 2 weeks, and I'm full of Behrooz Boochani. Normally, I am not moderating such events. In this case, first time for me. I'm very modest with groups, with individuals. I'm coaching, I'm researching, but also even my interview in universities, they are one-to-one. So I am very much behind closed door. But thank you, Davut, and thank you, Sherif Derince, to bring me here. You will never see me again. Yeah. I have prepared a lot of questions, of course. I'm curious. But I would love to also involve you at the end. And now I'm aware that we have, a cognitive way of hearing here. I'm just inviting you to lean your back and breathe deeply, be here. We have just 1 hour together, and then we will have a concert. It's an amazing house, amazing people. Everything is done very well. We have water, we have everything here. So no worries, okay? And I was asking, before coming here, I was in a very nice cafe. I love to go there sometimes. And there's a woman working there, Zainab. I said, I am so excited. What should I do? She said, you will not operate a heart surgery. Don't worry. Okay, today we are not operating a heart surgery, but we will have an amazing story and journey of Behrooz Boochani. Join me to welcome him, please. Yeah, thank you. Oh, that was really good. Okay.
So, Behrooz, I have many questions. First question is a bit hard, in Germany especially. How are you? Yeah, that's a very difficult question. من لسرتا فرا پیم خوش که سلام بکم و خدمت هاوریل فرا خوشحالم من چند سال فراتر ایلاولا فرا بیمول خو امرو روز فرا تایبت هیچون همونو فضای کردی و همونو فستیوال کردی در خدمت من. I will speak English, yeah. I'm good. Yes. And this is exactly what we mean. You don't have to listen only with your cognition. Open your heart, because translation will also anyway lose something, you know? Because it's not my mother tongue, it's not his mother tongue. So just open your heart, follow us. We will make sure that you are going to the concert of Dengê, okay? So, who is Behrooz? I have studied him. There is so many formal things. If you go Google him, everyone says amazing stuff. Let me, if you allow me, I want to say with my words. Behrooz was born in Ilam. Ilam is in Iran, and with his words, he said, if there would be an official Kurdistan, Ilam would be the last city, the border of Iraq. And he born there. He was speaking Khwari. Kurdish Khwari, yeah. Kurdish Khwari. Or Kalhori, yeah. Or Kalhori. And he went to university in Tehran, and he studied political science. So it means his education was in Farsi. So he is writing in Farsi. His language was very hard to be translated later on. I heard also many translators speaking about your poetic language. Not only that Farsi is really, really poetic, but also Behrooz writes with the heart of Kurdish Farsi. So that's also something that you need to know about him. So Ilam, Tehran, and then Behrooz, because of many of you can imagine the political situation in Iran, he took the flight to Indonesia. And from there, he wanted and tried, and with many challenges, of course, I cannot look at you normally. Okay, wait. Yeah. So from Indonesia, the idea was to go to Australia. He did a lot of stuff, of course, and also paid a lot of money with many dangerous situations. He found himself in a boat. First time didn't work, second time. And before he arrived there, if I am not mistaken, the government, Australian government, had introduced a new policy. And it was, from now on, any boats coming to Australia, they had to go to Papua New Guinea, PNG. It's an island country, and there is an island there called Manus Island. And Behrooz had to end up there, and this is where normally you would think it's a prison, some years you stayed, but it was beyond prison. It was very much colonized. It was colonizing the body, the mind, and everything. But Behrooz, as his word later on, he would say, because I was Kurdish, he kept creating, he kept writing, he kept resisting there. So he spent 6 years there and somewhere else. That the name was very complicated, and I don't recall it now. So this is his way to Australia, and now he lives in New Zealand, where he got the exile right there. And in the prison, the Manus, I will come back to you right now, just from my perspective, because I find it very impressive. And me introducing this is so much meaningful for me. So he directed a movie with his film in that prison. It's a co-director, a documentary. It calls Please Tell Us the Name, the Time, Cha Uka. And then he wrote a book via WhatsApp text messages. And I think this is where you see how creativity doesn't recognize the borders. He has a book after the movie, No Friends But Mountains.
when I first saw this book, I was like, another photo shooting? Someone cannot be so beautiful. But he is. His eyes is like Jesus Christ, really. So this was his memoir, yes? And he's reading it, it's quite difficult, but I think it is very important for people who has this experience and who is working close to this experience, and also who want to just get to know more complex identities and singing and writing and how creativity can be in the miserable moments in life. And then he published in November 2022, this is not here unfortunately, Freedom Only Freedom, the prison writings of Behrooz Boochani, and then he went to Australia with that book actually to have a speech. Yes, this is Behrooz from my side, and Behrooz, do you agree? Is there anything you want to add, or? Yeah, thank you very much. I think first I should start with the Kurdish side. Yeah, I say that many times in many interviews or events, that if I was not Kurdish, it was completely a different story. The reason I say that because, of course, I just had a general image about Australia. I knew that Australia has indigenous people, but I didn't have a big knowledge. And when I ended up in Manus Island, in that prison, and I was there for more than 6 years, I recognized, I saw that actually this context is a colonialism context, because that prison represents the colonialism mentality of Australia and history of colonialism of Australia as well. And in some ways, it was a classic version of colonialism, because in fact, Australia took control of an island, which is for another country, and they used that island as a cage, as a prison, or as a place to torture people. I think that was very important. I think if I was not Kurdish, I couldn't see that layer. And also, I think because I born in Kurdistan and I grew up in a colonialism system in Iran, Kurdish people have been fighting for decades, and that created a resistance knowledge. And I think all of Kurdish people, some people more, some people less, we carry that knowledge. That knowledge become a part of our soul, our identity. And that's why always I say that what I did in Manus Island was actually I rely on Kurdistan resistance knowledge, and I borrow that knowledge, I borrow that culture, and reproduce it in Manus Island in another colonialism context. That's why in all of my works, and later when I left the prison camp and I published another book, Freedom Only Freedom, and I did some other artistic projects with mostly people artists in Australia and in New Zealand a little bit. I actually link all minorities together, and that's why I think in Manus Island, for example, in the previous events we've seen that they mentioned the term minority in minority, or within minority, and that's why in Manus Island I wrote at least 2 articles about LGBTQ people, because all of us, we were prisoners, but actually LGBTQ people in that prison were suffer more, because sometimes the detainees get united with the jailers against them,
and that forced them to be silent and marginalize them. So I mean, just generally, in my work, I understand Manus as an intersectional context. That's why in all of my works, I link different group of people who've been colonized. I link them, and I think that means empowerment. So I always try to do that. That's why, of course, my work, the title of this book is No Front But the Mountains. To be honest, I was not very sure. I knew that some Kurdish people will criticize me because probably they don't understand the context. But I use that title, which is a Kurdish term, to say that actually colonialism is about power dimension. Colonialism is a mechanism of power. That's why I think all of these minorities, marginalized people, it can be indigenous people in Australia or in New Zealand, Maori people, all of these people alongside other minorities, I link them with Kurdistan, and I think that, for me, that means actually empowerment of these people and, of course, Kurdish people. Mm-hmm. So the fact that you come from a minority, which was very much oppressed from many other, like language and governmental and like diminished a lot. So you being from this minority enabled you to see the big picture in Manus Island. So did I get right? Yeah, exactly. Because the local people, I mean the Manusian people, many of them were working in the system. In fact, they were torturing us. But in the same time, they were quite united with us as well against Australians. And that created a space for us that we actually tolerate that prison easier, And that's why I think that in all of my works, the film, I think, is more about Manusian people. So in the film Choka, Please Tell Us the Time, which is a documentary, it was in some festivals. Of course, the film is about refugees, but actually the film is about Manusian people as well. We gave them a space that they talk about that prison camp that is located on their island, and through Kurdish music, Kurdish songs, I link it with Kurdistan as well. For example, there is a Kurdish guy from Elam. I remember when we were in that prison, he used to sing a Kurdish song. That song was about Peshmerga and guerrilla. And he was singing that for such a long time. And I just asked him to come in front of the camera, just ignore the camera, but sing that song. Because I think that's really, and even we have like a Kurdish flag in that. It was very interesting in the prison camp. There were like different communities, like Pakistani, Iraqi, different people. But in the corner of the prison camp, there were 4 or 5 rooms were for Kurdish people, Kurdish refugees, and we draw like a Kurdish flag there, and that was very interesting. So you somehow found a gap in the system and you try to work with it. Yeah. I will have a question about that part, and especially about creating space and also the power that you find out. But for us now that this panel is about literature in the context of colonialism, and I think in every culture and every country it has a different connotation with that, a different understanding of that. What would you say why we choose this in like literature and colonialism, so that everyone can somehow catch the pace? Yeah. I think I should mention something about Elam and Kermashan. So that part of Kurdistan that I come from is quite,
I don't know to use this word, but is more marginalized in the Kurdistan discourse. And that's why people say that there is a very huge assimilation is going on there. Of course, there is assimilation there, but the problem in that part of Kurdistan is that Kurdish, that knowledge that I was talking about, that like political knowledge is not actually publicized. So I mean that still our people are not are not involved in Kurdistan movement as much as other part of Kurdistan in Rojhelat. So that's why I think I come from there, and the biggest issue that we have there is the language. That I don't think that I'm an old man, but I've seen in my life that how Kurdish language in that part of Kurdistan, in my city, has become weak and weak. And these days we have many people who speak Farsi to their children. And that has become a huge problem in that part of Kurdistan. And that's why language is a big issue, is the important thing for us. And, many people have been involved to actually not only save the language, to develop the language in the modern context, that we use that, because the problem with that, my dialect is in Sorani, for example, in other side of the border in Bashur, in that Iraqi side, they had an opportunity or a chance to develop the language. These days we have books written by like Heidegger, I don't know, Nietzsche, these big philosophers that translated to Sorani. But in my dialect, because in other side of the border, there are just some few small cities, we didn't have a chance over the past 100 years to write and develop this dialect in the modern context. So the language actually stopped from 100 years. That language is enough for example, my father or my grandfather to express himself, but actually is not enough these days, unfortunately, for me to talk about cinema, to talk about philosophy, So that's why that is a huge problem. But there are people in that part of Kurdistan that have started to write in this language, in this dialect. I can say over the past 25 years, we've established a very strong literary movement in that part of Kurdistan, and it's just amazing these days in that part of Kurdistan, because the language is actually is not a language of bureaucracy, is not a language of media. That's why still is poetic more compared to Sorani or other languages. So is a very capable for literature. That's why we have big poets in that part of Kurdistan. And I think some people say that the future of literature in Kurdistan is for that part. Yeah. And this is why we have this title. Yeah, and also, as I mentioned before, in Manus Island, which is a colonialism context, even, always I say, writing a love poem in that context, in that prison, is we can understand it as like a fight against the system, because the system designed to dehumanize people. The system is designed that people be like out of mind, out of sight, because it's a remote island from Australian perspective. Of course, in Manus, they don't think they are remote. They probably think Australia is remote. But in Australian perspective, Manus is a remote island. So, of course, when you write in that prison and you publish your work,
you challenge that dehumanization process. You say that I exist, I'm here, you know, and I live inside the prison camp. That's why I think we can say writing or any kind of creativity. That creativity doesn't mean necessary to be writing. It can be that I'm a writer. That's why I choose that. You know that. But for other people, it can be even performance. It can be singing. It can be any kind of creativity that people feel they bring their dignity back in that context. So that's why I mentioned that. So two things you said. One is the language and that you grew up with. I would love to that because we also talked that you can share something in this dialect that we would like to hear. At least I. Would you? Yes. Yes. Very good. This is one. And another thing is about dignity in this space, because normally when we have the story of refugees, there is always one person less than the other. You know, and there is so many people, most of the case with good intention, helpers. And this makes like power dynamic unbalance somehow. Oh, this is really hard to I'm very somatic. Yeah. I'm like, now I feel like restricted. Yes. We got it. Thank you. Yeah. So there is this less person than the other, and also the syndrome of helping. So when I listen to your story, when I listen to how you create a huge network in this beyond prison space, how I realized how many people you brought together, they wrote for you, they translate for you, and I know that 2 years of work that you invested until you get your name published with your real name. So what is this power in you that you, or maybe the question can be, how could you manage that so that people see you as a writer, see you as a personality, as a character? Everyone who was in this documentary was speaking about his dignity, his mission, and really very, very untraditionally that he was only a refugee. And it made me very, very happy that actually this is possible. And I don't think that it's only about the other part, but what is in you or what enables you. Yeah, I think... and maybe what we can learn from that. Yeah, I think people, when you become a refugee, you know, in the previous events we've seen that these women were really creative. Even some of their works were not about migration or their background, but it's still people, the journalists were seeing them as a, you know, like a refugee story or something like that. So that shows how this concept, I mean refugee concept, is very strong and powerful. That it's really hard to challenge that, because this word already means victimization of you. So in 24 hours you can be a refugee. If you just pass the border, you are a refugee, and you lose a part of your identity. That means you should live under that concept, which is represent victimization. And that's why it's really difficult, especially, of course, in the public. I'm not sure that I've been successful to do that, but I think I've been challenging this image about refugees. And when people who've been experienced or not, when they approach you as a refugee, they already carry that image about refugees. And it's really hard to challenge that, even with people, even with journalists who approach you, even with artists or writers. And in my case, we had all of these, and in the same time, I was in a prison. So when you are in a prison, that means you are more needy. You are in a weak position because you are a prisoner. You are not free. And that was a big challenge.
people see end of the story. End of the story is that, this guy wrote 2 books, and this guy made a film, or all of this. But actually, the beginning of the story, I like to talk about that how it was difficult. For example, the first newspaper that I started to work with was Guardian, Australia, and then I started to work with a journalist from Sydney Morning Herald, which in Australia is bigger than Guardian. I know Guardian is more internationally known, but in Australia, Sydney Morning Herald was bigger. And I remember that the journalist that I was working with, he asked his editor to let me to write for them, and they refused. And that was very difficult. So I had many challenges like this. And another challenge that I had was with the humanitarian organizations. Because these humanitarian organizations, they represent, they like that image about refugees, or, they actually feed that image because they need it, And that was another challenge to work with them. But slowly, with people that I used to work with, with Omid Tawfikian, with Munes, with other people, they become a part of this journey that we challenge that. And it was very interesting when I went to Australia. It was I had an event with some journalists or people in the media, and I mentioned that. I said that you didn't publish my work, my journalism works, but in the end, I wrote a book, I wrote a novel, and I think that was a good punishment in some ways. Yeah, because it was a long way. It was difficult, but I should say this, it's really interesting that when I was in that prison, I was writing by this mindset that I'm writing to challenge Australian political culture. And in the end, I'm not sure that I did it or not, but in the end, I realized actually, I target Australian people in my writing, but in the end, I realized actually I empowered refugees in the community. I empowered Kurdish people. I empowered my people. And I think that was the biggest achievement for me, that, people, feel empowered. I feel this empowerment really from you. When I read, I felt it. Do you also feel this empowerment from him? Sometimes. I think protecting this dignity, to not allow someone to treat you less, is very hard, very challenging, and I think you did it. This is also sometimes leads to that someone just put you in a box, and then it continues, and you have something, okay? Yeah, but the problem here is, it's possible that you come out of that box that they made. Tell us more. Yeah, but after a while, that image about you as a minority or whatever, that image is powerful enough that they bring you back and put you in the box. Yes. So it's like an ongoing challenge. Or in some cases, like for example, Obama for black people, or like, I don't know, someone like Mandela, very big. They said, they put them alongside and aside and said, they are celebrity. So still they used to, that image still is working. You know what I mean? Yes, yes. So that's why I think it's very difficult, but the best way is, again, I should refer to the previous event, that those women say that
we work on some subjects or some issues that are not actually related to their background. I think that is a kind of way to challenge that, you know. Once, for example, in Australia, because, you know, everyone except that I just write about refugees, in the West, I mean. But I can write about, I said that before, love story that can happen in Switzerland. Can you? No, for example, because, you know, white writers are allowed to write about everything, whatever they want. One day we will also only create, maybe not think how many people of us died, maybe. Yeah. Maybe this will I come. mean, it's an ongoing challenge and fight. Yes. So, you know, I'm happy to be a part of this fight. It is like a collective fight. And what is your plan to try, like, continue challenging that? You know, because you said you can only be celebrity or something. No, not me. I mean, I was talking about Obama. I know. Yeah. But what would be your like other how to say steps so that you can re-challenge them? You can keep challenging them. Them, I'm meaning this colonizing attitude of on body, on language, on refugee or identity, on anything that diminishes you, that says you don't exist. And you wrote books, you wrote poems, you did many things, and still you are not a celebrity, which is Obama or Mandela. Maybe yes, one day, I don't know. But what else you think as a step so that is challenging? I don't know really, but I think just work. I don't know. Yeah, I do different works. You know, these days I'm mostly with people in the cinema industry. I work with them. So I work on some different projects. Sometimes if I be able to help others as well, I think sharing space with others, that's really important, you know. Yes, because the problem with so I know that people, Kurdish people, we are a nation in that term, that people say we are a nation. I don't have a doubt about that, but still we are minority. So minority is about power. Sometimes you can be majority, but still, you know, philosophically you are minority because you don't have power, you know. So I mean, it's really important that we be aware, even if we create a platform by our work or anything, if we create a space, we should remember that we share that space sometimes with people from our community, people who have a same background. That is really important, you know, because always there is a danger if you create that space. The mainstream just take you, and even you lose some part of your, I don't want to say radicalism, I don't say I'm radical, but some part of who you are, you know, as a person, you know, and that's really important. We've seen that, you know, we've really seen that. Sometimes I say that the best way for colonizers to take control of us is to just give platform to some of our people who have influence or like that. If you give them some space in the mainstream, they lose a part of themselves. They don't say whatever they used to say. So I don't say I'm like that. Yeah, this danger always is there, and I don't say I'm perfect or like that, but always I think about it, you know, because we shouldn't forget where we come from. Why? Yeah, we are Kurdish. I think it's very simple. I think our ancestors would be so proud today. Literatur Haus Berlin, Dengê Mdete. I'm hearing them, you know, like our ancestors speaking to us, really. Yes, because it's not self-understanding to be here. It is, in itself it's sad, in itself it is
somehow praising something bigger than you. I don't like this idea, but still it is not self-understanding. So you tell us something about... Behrooz, we didn't talk like that. No, we had a conversation before. We had a coffee. Which one? Yeah, I think you definitely you have a lot to say, to share, because of your background as a Kurd, because your relationship with language, the word that we use, the trauma in language, as a Kurdish woman in Germany, in academia, all of this is challenge, I think you should talk about that. 2 coffee, please. We have... Yeah. Wow, what is your question? That was the question, just tell us some story. Tell us some story, I don't say. Give me a specific one. What do you really want to know? No, you just summarized. Yes, you are right. I am a Kurdish person from Patnos in Germany. And Patnos is in Agiri. Agiri is close to Van is close to Iran. Iran is, what I mean. So from the Turkish part. And I grew up there. I was born there. First time I share my story somewhere. Oh my God. Yeah. That's very important, sharing stories. That's what we do. Yes, I share because you are a Kurdish person. I think I would not share in another platform in that way, really, because someone who we have similar experience. I was not a refugee. I came by choice. Maybe this makes a privileged position. So I was born in Patnos, very small town, which sees Sipan, Echalate, the mountain. And and then I grew up in Eskişehir, a city close to you. Yes, Eskişehir was a very nationalist city, which means you have to speak very good Turkish. And I think my language, as we speak, I think many of us has this trauma of language. So the first time I went to school in Kurdistan, the teacher came and said so many things we didn't understand, of course. We were like this. And she became very angry. And she went to the teacher's room and she brought someone who speaks Kurdish. I was always lucky. So this was my story. So and the person who came was a mathematics teacher. And he said, don't worry, whatever she says, just say yes. Yeah. Evet, nothing else. So this was the moment that I met Turkish language. And then after 4 years, we went to Eskişehir, and there I understood, wow, this evet is not enough there. So you need to learn, you need to do more, and so on. And I think it stayed always in me as a language of outside. So you go, you speak very good Turkish, you come back home. And I was lucky because I have 6 brothers who is very political, very supportive, very, very much aware of language, identity, gender, and they are from the Kurdish movement with this consciousness, let's say. So they made very clear, whatever you say outside, it's outside, but they supported us enough within the challenges. No, 6 brothers is not easy, huh? So within the challenges, so they somehow, I think, give me the strength that I could go outside and speak as if it's a foreign language and then come home and continue. And I would be very strategically using this language, but I would never say one word which is not going through my identity. Like, again, it's my identity, which was being Kurdish. I would be silent, I would not say anything. For example, I remember one. Can I share something? Yeah. Do you really want to know about me? Is it Behrooz? No, I see. No. Behrooz, what did you do? Okay, I think there was a moment when we had one school trip to somewhere that Atatürk is very well known. It was not Anıt Kabir, but somewhere really very important. And I was the one, I don't know why, I can feel why, but I don't know exactly what was the reason. They asked me to write something about him in the official book, you know, when you write, I love you, we love you, thank you, so on. And I looked at, like, wow, any other student in this class would write better than me, I'm sure.
teacher said, no, you're right. And I remembered my brother. I said, dear Atatürk, Turkish people love you. Turkish people are very grateful to you. Turkish people, and I could save myself, my identity in itself. So this was one of my strategy, and I think because I was very well supported at home, and this is my story. And then Germany, yes. I have a story about Atatürk, actually. No, not here. No, in New Zealand, in Wellington, there is in New Zealand and Australia, they call it Anzac. For, I don't know, a long time ago, when they were working with Turkish army in the First World War. So have a memorial for him. And I didn't know, actually, it's far from Wellington. I was just, in New Zealand they say hiking. We were walking there, and then accidentally I saw that memorial. They made it like that, very big, they say in the name of Atatürk, and very respectfully and like that. Nothing, I just lie down, I was tired. And I sang Hura. Hura is a very ancient Kurdish song. Yeah, that was very interesting for the first time. Okay, also seeing that. Okay, you were also traumatized. I'm so sorry. So before we have 10 minutes, and I promised to give you the chance to ask questions too. My last question would be you wanted to share something in your language. I think I will be very, very glad to hear. Yeah, I think I was thinking that if I just read this, it's good. That yes, you want to hear? Yeah, at least. That you hear some sentences of this language that I've done nothing for this language, but I know that. Many people have been really working so hard. They dedicated their lives to, and one of them is Jahanfar, that I think I saw in the program that he will be here. I think after tomorrow. That they did. You will miss him, right? Yeah, unfortunately, because that morning I should go. But yeah, just. امرو فرار روز علاجه بی. شواکی شفق چنگ لکارگر لخوهی زمدان تا بیش نپیم للاین زانسکو هاتنه را یک دستی بکشن نو مالگه ما باجی وقت نپیم که خوازن چه بکن ولی انگلیزیگان و زاروه سخت نیوزلندی بیو من نرسیم و چهیشون وقت مپیم خواهش کن جیان لکومالگه کونه پاریز آیم خیده تنگنگای که قسیلت بخیده ناو چوارچو ریکو رنگین و دستمال پیچی که کس نرنجنید. لیوا ویرو کردم که ایسا که این مزاحمه لحنین چینه سو منیش حال گردیم نو بان تختگمو که ملفگانی هر دوی که شورتیمو بو حیرات دن. اما نه گریک پین نچی و گرد یکمین دنگ چکش یا چش ترک کتان بان مالگو دنگی تا نو میشگم گرو نکرد لشونگه خوام نیش مکنگو دنگ رمیل لگوشم دا لنو او گوشم دنگ رمیل لگوشم دا نو او گوشم او قرب برز بی که تا چند گر تنیا نورسیام بانوای مالگو دیاجار چند جارتر تقی دستیان جنفتیام و منشتی پرد بیمن نو آشپزخانگو اما نیازن برای ولی یکمین کتیان چکش کفت موهیر تو هنای ارای خوام قاوک دا کردم ایجار تو لور دمم سوز کردی و دلدارانه ایصفام گرتید و لیویل لوای گلهنار دمو گرتین و پیم خانسن دوجاره او قرد دن کتان چکشگه فرو بی که لمال دامو درو پلام باوش روبار لای مالگه بردم و تا نیمرو نورسیام برک سونک خریک ملک کردن بین نیمرویش چی جوانیل او پرخوار شار که لسر ده ترنجک دانیشن چوخ چاخ کنو للشتن اور لیسکو تاوش خوار
ولی نیازانم لو ماوا را هر طول لو فکرم بیدو لیویل نرم و گرم لقرن دلو حس کردیامو تام دانو دمم ایسیش نیازانم که چه پیوانیگ لناو دنگ چکوشگو پیخاف ترک تمیسو فانتزیل دلدارانه تو بی خوازیا سو شواکی ولی طلوق بیان کارگرگان لنو لخو حال سننم. Thank you. Language of heart, language of beauty, language of dil, nerm, germ. No, I heard these words because also you said it is far away from bureaucracy, from power relations, and so on, and it is very sweet language. You said thank you so much for sharing this. I wanted to just say one sentence about House of Literature. I don't know, in German you said Literaturhaus. Yeah. House of Literature, I think it's really important that you created this space because, for example, this language that I was reading something, we haven't this chance. So when they want to kill a language, the first thing they do, they humiliate that language. They kick it out of all of public platforms and force you to just speak in the house or on the street. And I think that is really big. I don't think that we have had the chance to say something with this language or read something with this language in such a platform like this. Yeah, thank you very much. Thank you very much. And now we have some time, like 5 minutes for questions. And please use the microphone. Wow, okay. Which hand was first? I don't need. I don't need. No, please use the microphone. Okay. Yeah? Farshad? Yes. Okay, you. Sorry. So my question would be, maybe it's related to Özlem's presentation as well. We see this kind of desire by Kurdish artists, Kurdish authors, writers, and even in scholarships, in social sciences, this desire for universalism. But at the same time, we see many attempts for self-orientalization, for provincialization of Kurdish identity. And at the same time, we have people like Qadir Abdullah, who is very well known in the Netherlands for writing in a language that is not kind of particularly connected to Kurdishness. Where is this desire coming? Where this desire comes from for universalism? This is first, and the second would be, what is it wrong if Behrooz is known for refugee literature, for Kurdish literature? Like we know many authors, many artists from Palestine, from other racialized, marginalized communities around the world who are known by their own language and by their own literature. People like Mahmoud Dervish, people like Adonis. This is the closest people that we are connected with, both marginalized and oppressed. So the question would be, what is wrong with that? And maybe address this desire for universalism. Thank you. Actually, I've been thinking about this. I just give you an example. There was a New Zealander. In New Zealand, we say Aotearoa. So because, yeah. So in New Zealand, there was a senator. And she always said, I'm a refugee. She was proudly say that. And so she was very connected to where she come from and her identity and background. And someone asked the same question. I've been thinking about her. I think people have a different experience, you know. People have a different experience. Some people who are second generation here probably they are
Because, you know, as a refugee, as a migrant, as a Kurd, you already have many challenges. Probably they don't want to have that challenge, you know. They want to have another life. But someone like me, I don't have a necessary problem with these words. And because my work is related to this in many ways, that senator is like that as well. I think it's mostly is related to personal experience rather than like a philosophical approach or like that. I don't know how to say assimilation, but it can be in some people. And when I say assimilation, even I myself, you know, I have some part of myself that I am aware of it, that I'm assimilated and I'm trying to just understand it and, you know. So I think it's very related to people experience. That is my answer to that, you know. So it's not a very complicated answer. Yeah, because I met many people actually, and yeah, people sometimes don't want to, they want to just like introduce themselves in a different way, you know, and have like a universal you know, like approach or perspective. Yeah. Thank you. So, next question, please. Yes. Behrooz, I think you are a good case for studying Iranian nationalism, because I have noticed through my observation since 3-4 years that most of Iranian, almost, I mean, I don't know which of them wrote something about you, but through my observation, I have noticed that most of them try to ignore you. And the meta-narration of Iranian nationalism is so deeply, I mean, they are so affected by this narration so deep that in Iranian media, in abroad, try to ignore you more. What is your strategy in future to fight this meta-narration of Iranian nationalism? Yeah, I think that is a very good question, because, you know, I've seen how Iranian people were treated me at first, and then for me, what I did on social media or like that, it was just a statement that I am not a part of you, I don't want to be a part of you. That was my statement, you know. But you are right. For example, if I give you an example, these colonizers are very aware of these things. They are very smart in many ways, and sometimes they don't know it, but they just feel it. So like being a Kurd, being like in Iran, being Arab or Baluch, they just feel that they don't like you sometimes. Sometimes there is not an ideology behind that. They just feel. They just feel like they feel don't like you. Yeah, they feel uncomfortable. Yes. And I say that our job is to make colonizers angry or uncomfortable. Wow. I think that is I don't say that I am able to do that, but I've done that in my own way. And of course, I've had many mistakes in my life because we grew up in that context, you know. It's not easy to find your way, you know. And I think it's very important that we sometimes should be kind to each other. I know that people said assimilation is if you don't speak Kurdish, that means you are assimilated or they reject you. But I think we should understand people. Sometimes people just grew up in a family, they don't speak Kurdish with them. We should understand that when people still are connected to Kurdish narrative or identity,
and they are interested to find their way. I think it's important that we embrace them, you know, because we have some Kurdish political leader, mostly in the Rojhelat. They speak Kurdish, they wear Kurdish clothes, they talk about Kurdish, they fight for Kurdish people, but actually their mind is assimilated. Because when they go on Persian media, they are like this, but when they go to Kurdish media or platform, they are like a boss, you know. That's really important. We should be kind to each other sometimes. I think that's what I learned. Yeah. So we have 2 more questions, and I would kindly ask you to keep it rather short because we have the concert and we have time to talk before the concert and after the concert and while the concert, okay? So thank you so much, and thanks for people that have tried to gather this seminar. Thank you for Behrooz Boochani Kak Behrooz. Actually, I'm not going to give a speech about the importance of language, but I wish it was like this, that the relation between language, assimilation, and colonialism. Because he said that we should make our colonialists angry. But how? By learning, by teaching Kurdish. So, as a Kurdish teacher for teaching Kurdish for over 12 years in Kurdistan, in Rojhelat, I have thought that the people who come to Kurdish classes, actually, they don't believe themselves. You know, always another one is a criteria for them to introduce themselves. Even if they want to learn Kurdish, they compare it with Persian structure, with Persian grammar, you know, and they say, yeah, you see, and this Persian is like that. So actually, teaching Kurdish or teaching language or being familiar with language is somehow being familiar with your mindset, with your Kurdishness. You know, what does it mean? Because in language, you find your way. You will get familiar with the authors, with all the people that have been through the history and what they have been fighting for. But my question here is that Kak Behrooz mentioned some challenges that outside in Australia or New Zealand or from other journalists or other publishers. But my friend talked about the Iranian nationalists. So what are the changes that you have been facing with, and also why you are facing these challenges, you know, you as a Kurdish person, because lots of people are facing these challenges. So why and what are the challenges? Thank you so much. I think the reason is because I'm Kurdish. I mean, I live like a Kurd. You know, I live like a Kurd. What do you mean by I live like a Kurd? Really, I mean like a Kurd, I mean that I don't feel ashamed of being Kurd. I talk about Kurdistan. I promote Kurdish narrative, or, you know, or I do all of this. So when you be just, sometimes it's just live like a Kurd, you know. When you live like a Kurd, they feel uncomfortable sometimes, you know. But I think the reason I say that, we should understand that Kurdistan, of course, we are dealing with 4 different countries. That's created different history. Even in Rojhelat, the place that I come from, that part of Kurdistan that I come from, because of many reasons, as I mentioned before, is not being involved as much as in the Kurdish movement, as much as a city like Mahabad. So as a person from Ilam, when I look at the past, there is nothing. But as a Mahabadi person, when you look at the past, sometimes people, their grandfather were Peshmerga, they were Peshmerga in the Qazi Muhammad time. That is different, you know. So I mean that in Ilam and Kermashan is a different context. We should understand that, you know. It's really hard to be a Kurdish person in that part, because the Kurdish discourse mostly is from north of Rojhelat. So it's really different. So I mean, I don't say I'm not a kind person, actually. I was saying that to myself, you know, because we've been traumatized. You know, Farshad is here, they know. We've been
traumatized because of language. I've been fighting with my family, with cousin, with relative, with people. And that makes you tired when you are in the society and you see that this, like, people are losing their language. You know, how many people you want to talk with and for how many years? You get tired. We are traumatized because of language. But in that part of Kurdistan that probably you come from, you don't have those problems, you know? It's really different. It is not my fault if I'm born in a family that they didn't teach me Kurdish. Or it's not my fault if I'm born in a family that people around me, everyone internalized that violence, internalized that humiliation. It's really hard. It's like a person who grew up in a religious family. It takes time that you find your way that, for example, I don't care about become an atheist or something like that. It's like that, you know? So that's why I think I say that we should be kind with people who show interest, people who want to learn, people who want to change and find their own way. I think people of Ilam and Kermanshah probably are more connect to what I say. Yes, yeah, I think that's I represent that side in my words sometimes. Last question. The last question, I guess. Because the center of this the seminar is about, I mean, the center is language. My first question would be actually about language, but you answered in your language and our language as well. But I just want to add that when the language of your book is in Persian, it's gonna most be in the context of post-colonialism, not actually colonialism, because in colonialism there is a rejection and struggling. But in post-colonialism, we are just accepted and just trying to live with it. But the second question would be about the image of your. I didn't watch your movie, but about the book. Do we really see the image of Kurdistan as a Kurdish character there, or indigenous people or indigenous daily life of characters living a refugee? Do you mean the photo? And the photo on the cover, you mean? Yeah, I mean in general of the book. In general, yeah. The big image of the book, because I just wonder, because when one of the character wants to reject everything and to choose to go to mountain, they will speak in Persian or in Kurdish. Thank you. I don't speak in Persian. I don't want to hate a language, but that language is a language of power. So that's why I'm not comfortable with that language. And as I mentioned before, the place that I come from, the context, I think you should consider that. And also about the book, even now that if I write a short story with Kurdish language, with my dialect, it's hard, or probably is impossible, to find a translator to translate my work to English. And in that context, in Manus Island, we just wanted to publish the book to create some change. Definitely, if I would write my book in my dialect, I wouldn't be able to publish in that time. It would take years. I don't know, you know, I mean, you should look at the context. But what is really important is that this literary movement in that part of Kurdistan is getting stronger day by day, and even people who've been writing in Farsi, people who've been in the Persian platforms, they are slowly getting back
to the Kurdish language and create work in that like context. So I think that's why I said we should be kind to each other. You don't know my story, you don't know where I come from. It's very different. But now, this new generation in Ilam and Kermashan, when they look at the past, they see 2 decades of fight. So I mean that my generation, we created some collective imagination for them. But my generation, even we were not sure that we are Kurdish. You know, and I educated in Farsi, everything is Farsi, music, everything, you know. So I mean that we should give space to people to process, because in my perspective, decolonization is a personal, the first step of decolonization is a personal process. And now that I'm talking like this, even I myself, I don't say it's finished, I'm in that process. It's a personal process, and it's different. Of course, someone who comes from Ilam and Kermashan, it probably takes time. That let's trust in that movement, let's trust in that fight, and we see the positive things. In Ilam, you saw Nowruz this year. We had the biggest Nowruz ceremony in whole Rojhelat. Wow. I couldn't imagine, I couldn't even dream about it 10 years ago. But that happened. Wow. You know, so I think... Before we close, thank you so much. Before we close, so we started at 7:30, and I had many questions. It was about language, colonialism. Then I'm sorry, I should say one thing. Is there anything else, left that you want to say before we go to Dengê? Yeah, it's important. I think, for example, with this book and my other works, the second book or like that, I think what is really important for me is not only what I write. What is important that these works created a space for me and some other people to talk about Kurdistan. Yes. Yeah. So my takeaway from here is... It's not my fault that I was a refugee, you know. Yes, no, this is not your fault. So my takeaway from here is live like a Kurd. Enjoy your evening. Thank you so much. Please, a big applause for Behrooz Boochani. Thank you.